reason, because we have so much more to get out of a leash. We have more to Здорово всем, ребята. In that challenger stage, I really wasn't actually too much of a fan of what Elige was bringing to the table. He had some impactful rounds in some of the series, Здорово всем. but he was rarely at the top of the scoreboard, where it was Nap who was really stealing the show there. And for Elige to be one of the greatest players to ever come out of North America, to be looking at this major as his chance, Nap's chance, Nitro's chance to capture their first major, despite the fact that they are the only Grand Slam winners to have never won a major. Всем привет. Here in terms of their legacies, and so I think that they should have renewed confidence based off of their most recent victories, and they should be looking at the greater picture of what's going on here and say, yes, we should be able to take the fight to Na'Vi if we want to have a chance to actually rewrite the history books in terms of what we accomplished in this game. Do you think that shake-up during challenges, or the horrific performance that they had, was possibly? Ну-ка, сейчас, секундочку. So that we can see the Liquid of old that we're kind of hoping will play here? Most definitely, and that's what it feels like being a Liquid fan, I guess, and I think a lot of people out there can. Секундочку. Секундочку. So obviously the information has come out of Liege that we've got the kind of change between Nitro and Nikinda on some maps. We know the reasons why, but I want to just talk in detail. Ну чё, ребята? How much of a change you feel that has been, and maybe that's why you got off to a slow start. What did it take for you guys to feel more comfortable again? Well, I don't really think that it was anything because of the calling why we had a slow start. I think it was more of like communication, pressure, nerve type of thing for why we had a slow start. I think with Yikinda calling, I think that we have more of a faster style, like in general. So I think that's been like the main change. Playing at Yikinda's pace then, for sure, I'm guessing. Now, I want to ask you, does it feel like you're over the speed bumps? Does it feel nice to get the best of one win straight away here? Yeah, I mean, I think that it felt good, like continuing the showing that we had from like the last couple matches in the challenger stage. So from like showing like the form that we had against Complexity and Greyhound in like the 9 game as well, where I think have a good win earlier today, and I think that it just us having all those games played is an advantage for us compared to like some other teams that are definitely starting slower. Like you can just see it, like the teams that like some of them that. Как я понял, они готовятся. Нави готовятся к игре с Ликвидом. Я еще не в курсе, кто с кем играет. Вроде как Нави с Ликвидом сейчас. Yeah, during the bootcamp we played them a couple times. We played well in that. I think that we're finally showing up in this tournament. So I think it is all lining up for us to play really well. I know that this match is obviously going to be the hardest game that we played so far. This is going to be obviously the best opponent that we played. So it's going to be important for us to play as good as we can, to try to get this win. And I think that'll like set like the tone for the rest of the group stage and for the playoffs. When you were talking about the change of pace, do you think that's something that might be able to throw Na'Vi off? Because you have actually had some quite close games against Na'Vi, even in the past. If we look at that Katowice game, for example, it was a 2-0 series, but you had the overtime game in there as well. So there is these chances in it. So do you feel like you can maybe throw them off balance in some way? I mean, I think so. I think that they haven't played against like our new style. Obviously, like you can't do so much new things in CS. Like there's only so much that you can do from like playing these maps for so long. But I think that the change of pace that like we include in a lot of our rounds on T side, it has been really helpful for us, especially in practice. I think that like our T sides have been really good. So yeah. Surprisingly confident from Elige, considering the situation that they saw themselves in the challenges. Like he said, had a little bit of a warm-up, but we just saw Na'Vi. I don't think that they needed the warm-up pimp. It looks like they're feeling pretty confident as well. Yeah, Na'Vi is a scary beast, right? It is one of those teams that we knew were the predetermined favorites to at least go into the playoff and possibly even win the entire thing. So yes, it is the first real test for Team Liquid. One thing I was noticing right here in the interview, and something I've seen on HLTV for that matter, Twitter, Reddit, you name it, is the whole, conversation about Yikinda and Nitro and the switch of being in-game leader in that lineup. I'm just thinking to myself, have you guys not watched them play the last half years, right? The last 6 months, whenever you look towards Team Liquid, whenever you see these two players in real life, Yikinda is talking easily as much as Nitro.
well. I don't think there's been a big change up within Team Liquid. I think they maybe have discussed that sometimes it's great if your Kinda can be the in-game leader or be a little bit more vocal on certain maps where Nitro needs a bit of help, but that's been the case for the last 6 months as well. Your Kinda is a big voice within Team Liquid, and nothing has really changed during that bootcamp. People are blowing it out of proportion. I think that's actually how I'm reading the situation too, Pimp. I think that the team has been working with Yukindar as the in-game Еще должен Тимурка подойти к нам. matchups. What's changed now from at least what I've read and heard is that it's more just kind of map to map with Yukindar, but I know for sure that versus teams like, say, Cloud9 or teams like Outsiders, it was Yukindar that was calling for Liquid before, and this was basically the closest we have to any tier 1 team where it's dual IGL roles, where it's split depending on map, depending on feeling, and they've also said something along the lines of just that whoever's feeling it is going to make the call, and I think that kind of lead by committee is probably actually hindering Liquid in some ways, but the fact that they can actually just crowdsource the ideas a little bit more means that people Ну-ка, секунду. that actually can help communication out too. If you can actually just work together, put together a joint plan, then you actually have a higher ceiling in terms of tactical depth, but it's just like, who are you going to follow on round 15, 14? That's where, to me, it's a little bit scary for Liquid. If this game comes incredibly close, then who's going to make that final call? Who's going to have the final say? And that's where, to me, it's a little bit up in the air. But it does speak into what we're talking about Team Liquid as well, because as you said, it raises the ceiling, but it lowers the floor, and that's the issue with Team Liquid. We never really know what to expect from them. We don't know what to expect, but like Elish said, Так, я тут. the issue here, he specifically mentioned it's just a communication thing. They were warming up. I have a question for you, but before we do that, А ну-ка, which player секундочку. do you want to see from be able to vote? But this is Who would you vote for? Who would I vote Yeah, who would for? you vote for? Who would you vote for? But there's like, I have a question for each of them. So Get this Neff is in there. difficult Neff for is me. fun. Neff is hilarious. You want now? I You want want Neff. fun? I have questions. I have questions about what happened in don't care. challenge. Ну и чё? Смотрю мажоры, что? What a Да, question смотрю. to the desk. Pimp is like, I don't care what you have to say. Go. Camaraderie is You go. unmatched on this trio. What Let's a go. yeah. Здорово, You Истер. upset me and hurt my feelings. No, just kidding. Okay. On the Liquid This is gonna make question. headlines. Yeah, that's going to get cut. It's going to be all over the internet. But there we go. On the question of Liquid, Elish doesn't seem too phased. Could it have just been a nerves communication thing? Mario, put it to you too. And are we all Нету, feeling like нету. just a big deal? На самом деле. The fact that they were down 0-2 and in close games. Да, means вот to так me вот. that I wasn't so worried. I think I immediately sent a tweet out. Сильно хотелось стрим начать. Не знал. Or actually failed to accomplish on day 1 of the challenger stage, going down 0-2. And I was like, this team is better in BO3s. They have experienced players, and sometimes it just takes a little bit to get going with them, to get off the starting block. And Бля, у меня походу микрофон перебит. Сейчас, секунду. after that were relatively convincing. I don't Секунду. know why the Fluxo one was as close as it was, but in terms of Greyhound and complexity, there was no worry whatsoever at any point in those. Да, обязательно. Wasn't just going to be steamrolling those teams. The Fluxo argument, Pimp, I mean, could it have just been that they were feeling very down, the results hadn't gone their way? You know how it goes sometimes, momentum, emotion. Так, чё там? They fixed it very quickly after the Fluxo game. I think it is a lack of confidence. It's a lack of self-belief, and it is that, you know, downward spiral. Твой мажор обязательно устроим. They've lost 2 games. You said it yourself, they were close. Both the games they were losing. I argue the Apex one wasn't that close, but at least the fourth one got down to the nitty-gritty. So, yeah, sometimes as a player, you lose a bit of that belief. You lose a bit of self-confidence as well. But once you get it back, you see what's happening to this lineup. You saw what happened to Neff as well as an individual. Right now, he's probably the one player standing out of everyone. Ликвиды сосали Апекс сами пользом позор. From start to finish, apart from that very first game against Apex, has been delivering at Ой, блядь, а кто сейчас играет? begs the question, and I think that's the counter argument. They haven't done it against any of the best team of the tournament, and we need to see that now. That's exactly what I wanted to say. Нави против этих, блядь, ликвидов. If I'm giving you the skinny on this one, I've got Navi. I really think that they're Понял, понял. with the right mindset, with the preparation that they needed in order to put their best foot forward. And in some Заебись. ways, I actually believe Blade. I think Алло. that he Ну я на Нави ставлю. О, здорово. Electronic can be a Здорово. better in-game leader. Сейчас Нави играют с ликвидами. Already won a major with Boomich. С кем? What are they С gonna do with ликвидами. an in-game leader that's even Симпл better? бургеров принесите поже. Ну да, он так лучше играть будет. Под столом Аринян сидит, а на столе бургер. Do you think that Liquid
Вот так вот. I think Liquid, if they continue the progress they've shown so far, and if Нужно по громким сделать. И Тимурка еще тоже пришел. Тимурку тоже слышать надо. Послушай на стриме, тебя нормально слышно? Сейчас. Буткемпик такой легенький у них. Че там, когда игра уже? Заебали, ребята. Через 3 минуты, блядь. Уже, блядь, 15 минут уже заебали. Лошок. Там вообще не уебайся. Ладно. He's from Ukraine. So there's a big chance he's a guy from Brazil. So I'm actually gonna say Colser. But is Colser old enough? I'll go for shocks. Right? And right train. He's older than 27. The mystery player is older. Let's go. Guess right. He played more than 14 majors. Insane. Ну, ждем пока. Пока можно посидеть, попиздеть. Че ты хавал, Тимурка? Бургеры? Ну, то ты шо, ты симпл? Да. Только играю хуёво. Понял. Лошара ебаный. Я так тоже хуёво играю. Ну вот и не уебайся там. Сейчас одновременно играют Нави и Фнатик с Монте. Нихуя себе. Сиди на демке, что ты там, блядь, пишешь, хуесос, сука, ёбаный. Обидно. Что-то печатает, блядь. Андон. Ну, в этой игре я ставлю на Нави. 8 часов Виталити против ЕНЦ. Нихуя себе. В этой игре я ставлю на Нави. Потом, ну, Фнатик против Монте я ставлю на Монте, наверное, скорее всего. А в 8 часов, я не знаю, кто такие Йенс, блядь. Первый раз слышу. Ну, Виталити, они такие старенькая команда. Хуй знает. Они тоже участвуют, да? Вроде что-то слышал такое. Йенс. Видел, точнее. Хуй знает, короче. Виталити тоже участвует? Да. Понял. Это ж вроде как говорили, что это последний мажор. Угу. В Каспером, да? Что? Говорю, на первом последний мажор. Да. Хуй знает. Нахуй Сурс первый, CSGO. Похуй. Дурачок, блядь. Я поел, у меня мозги не работают. Пошел нахуй. Скажи что-то. Блять, скажи что-то, долбоёб. Нормально. Шо? Нормально. I cannot wait to get this one underway, and we've got the unicorn odds on screen favoring Navi. I don't think there's too many surprises there, considering Liquid's run so far. Yeah, I mean, winning 4 of the last 5 in the head-to-head. Я даже не знаю, то, что было с нами, ставить на пик... Блять, что... Самое главное правило постоянно ставить на Нави. Кто бы против них не играл, ставить на Нави. Electronic, the man that they just touted from Blade as potentially being able to be better than Boomage, the in-game leader. And I don't know if there's too much argument from my side there. I think Electronic has more than enough potential to be able to do that. And he's still... Пока очередь маки играть не будут, алло. Was that his goals have changed. You know, he used to want to be that just individual
Ой, бля. Сейчас вроде должно быть инферно, они инферно пикнули. Сейчас смотри, электроник кинется с ньюсом. Давай, наблюдаем. Самое интересное. Вон бит еще с ньюсом сидит. Ой, блядь, не показали. Все, игра началась. Тимурка, заходи на демку. Я уже сижу, Дазик. Че за ноунеймы противники играют, блядь? Не знаю. Ну, кроме Элайджа, конечно. What to expect on their opponent's pistol, but you could see the hesitance. They didn't need to throw the nade until Electronic struck and called for aid, but he's down now. After the same loss of nades. MPO has a HE here on the side. He's floating back towards Speedway. Perfecto's going to tuck into the site, and that CT smoke will limit MPL's contributions. Nade doesn't do too much. They are committing here. Perfecto needed a headshot, still brings Nitro low and Нормально. Размен. Yakinda in response, keeping it level, keeping that equilibrium strong. OC gets down the bomb. Simples are coming, and those dual Berettas should be set to the task, but Yakinda, he builds another. Якиндер в Нави Джуниор был. Якиндера выкупили и Нитро пизда. OC needs to get one here. From that dark position, Elise can finish. It's planted for him. He's actually Ну хуй знает. trying to keep the distraction as OC does strike, and now just the one NPL does get whittled down. Блядь. Забирают пистолетку, конечно. Ну кто на кого ставит, пацаны? Кто на кого ставит? Стриму пизда? Что в смысле? В смысле, почему ему пизда? Нормально ведь все. Здорово, Уиджи. F5 нажми, может, у тебя там пролагало. У меня все нормально просто. Истер опять выебается, наверное. Истер долбоеб. Есть Не такое. обижайся. Но правда не обижаются. Да, вот именно. Если Ликвич заберет второй раунд, то я ставлю на них. Они, походу, проходят А. Все пятером. Ну, блядь. Истер, поплакай. И Киндер сидит, блядь, на банане. Он думает, что его пушить, блядь, будут. Родина когда? Сегодня мажор, ты что, ебанулся, родной? Какая нахуй Родина? Тимура мама, их осуждаю. Ликвид не стоит обесценивать. Ну, я согласен. Ликвид они такие, ну, тоже старенькая команда. Они многое могут. Да и, ну, типа, новые команды тоже многое сейчас показывают. Допустим, те же Монты, блядь. Когда прощай его. Ты, Луджи, ты шо, охуел? Ты не будешь со мной смотреть этот, блядь, мажор? Чё, ебанулся? НПЛ вдвоем зажимает просто, блядь. Ситуация 3 в 3, бомба уже, пачка поставлена. Да кому ты нужен? Ты шо, охуел? Я сейчас плакать буду, блядь. Не обижай меня. В натуре. Язык фактов выбрал. Какого хуя время до взрыва бомбы не показывается, сука? А, бомба уже вот-вот на подходе, блядь. Ты зачем смотришь зарубежные, если есть на русском тупость? Да мне похуй. Очень хорошо контролировали ликвиды. Кстати, согласен. Нави пока что берут немного в ротик.
isolated on the site MPL was. So well handled from Liquid. Sure, they take a lot of casualties there, but a difficult round, right? A difficult round considering those two opening exchanges. A really good shooting from Bit, and good to see he's continuing the form from map number 1, right? They've only played a best of 1 so far against Gamer Legion, and they took care of business over there on Mirage. There was a couple of clutches that went against them, but they're a team who's come straight in towards the Legend stage, right? Still getting acclimatized with the environment here, as you see the frustration. На и походу Бургер Кинг в офисе, там в натуре. Отвлекаются сильно на Бургер Кинг, нахуй. Чекай. Симпл на миду. Ой, да ты шо? Пропустил. Что-то Simple вообще форму потерял. Да Симпл вообще, блядь, в последнее время не В может. двух смыслах. И в игре, бля, и вообще. В натуре. И Киндер банан пушит. Луси с бомбой там, блядь, тоже возле банана бегает. Че, вы не норм отыграли, просто пачки не раздефали. Ну, даже хуй знает. Даже хуй знает, что сегодня ожидать от этой, блядь, игры. Вообще пиздец. Тимурка, ты чё молчишь, сидишь? Да смотрю игру просто. Не знаю, что комментировать, что говорить. Ситуация 3 в 4, блядь. Нахуя какого-то ноунейма НПЛ поставили вместо Бумыча? Объясните мне, ребята. Нахуя? Бумыч же там сжирал просто противников, нахуй. Просто хавал. Буквально. Бумыча же кикнули из-за инфоповода с женой в натуре? Из-за жены его кикнули, блядь? Или что? Да он не пизди. Да, то, что на пиздой своей светило. Космостарс пизду вливала. Ты чё, только сейчас узнал, да? Чё, не знал, что ли? Нет, не знал. Ну, я знал, что его кикнули, но я не знал, почему именно. Пиздец. Реально глупый в натуре. I like that from Electronic. He definitely wants to play this forward angle. And oh, you geek. 3-0 на вы долбоебы. Да пока что еще не все потеряно, пока что только 3-0. Все потеряно. Ситуация 3 в 5. Но я же говорю, Бумыча не нужно было кикать, потому что... Кто вообще тут НПЛ, блядь? Противников. Нужно на OnlyFans, там реал есть видос с Космостаром. Космостарсом. В натуре, блядь. Ну я знал ситуацию, что типа... Блядь. Ладно, понял. Пачка опять стоит. Ситуация 3-5. Но и решают засейвить. Ты интервью видел, Бумыча? Нет, не видел. Можно будет посмотреть. Ну не, что-то в районе 20 миллионов потратил, и она съебалась. Шалава ебаная, я ее маму знаю с рождения.
Ой, бля. That over the shoulder cam, we might be able to see more than just your sideburns, mate. So I never want my parents to tune in when Liquid are playing because the whole eyes are going to turn square thing. They feel like they're making a point when they see your Kinder. I mean, that man can smell the pixels. Again with the double nades, top banana instantly with the molly as well here from Liquid. So we'll keep an eye on how they want to continue to thwart the aggression of Electronic. They have got now another buy here with the saved rifles and the aggression. У меня почему-то задержка какая-то слишком жесткая на стриме. Уже получше, чем тогда. Это вообще ужас. Ну, чем тогда, это понятно. Блять. Что сейчас было? Я немного провтыкал. Сразу на размен. Перфекто стоит, ждет уже. Трое проходят, блять, банан. На флай какой-то, блять. Первый раз его вижу, идет где-то к А, нахуй. Симпл, ты ебанулся, молодой? Точнее, уже старый. Ебаш, Симпл! Ебаш, Симпл! Хуяль. Все, потерять. Ты шо, охуел, родной, бля? Лучше ты шо, охуел, бля, натуре? А, на флай решил их обойти, нихера себе, умно. Нормально. Остался битый НП, которые бегут где-то с А. Пиздец. Ребята. Very, very difficult round to win here. They could have gotten off over towards ruins. They could have pushed out towards tree. They have no information of what's going on in CT spawn or that site crossfire, so they will think the better of it. And Liquid continue their winning ways here. This is really a fantastic start. Here's the opener. The moment in which he decided to turn around and ruin Electronic's plans. And here it is. You can see the jump scare. Yeah, the jump scare for Yakinda right there, and the smile on the face of Electronic. But just taking a look at how these 5 rounds have opened up, the opening kill advantage is massively with Na'Vi. We're talking 4-1. So they've only given up 1 opening exchange, but they're yet to be able to convert a round here. So being out-positioned in a lot of these scenarios, that's the key. Being out-maneuvered. Sure, you get the opening pick, maybe it Да. but when they're out of position and they're stacking... Нави немного На Симпла смотреть больно. Угу. Натуре. Потерял форму. Right now, might be reading from right to left or upside down. Wow, I think, yeah, their world is turning upside down with every passing round. The fact that Liquid have 5 in the bank on T's side, and this being a best of 1, you can't help but feel that this is the dream start for Liquid, and quite the contrast or contrary to Na'Vi. Blades on the mic. Yeah, and we have been having a conversation. Перфекто нефором вообще стал, блядь. Или он и был нефором. А как Симпла назвать? Ебать там наклеечки, нахуй, ты видел? Классно. Ебать. Это чье? Это... На флая, что ли? Да, или на флая. Нихуя себе. Трое бегут банан. Уже двое. Электроник хорош. Нави трое стоят на Б, блядь. Двое бегут банан. А у Liquid двое бегут где-то ближе к А. Я хуй знает, что они там делают. Мэйби тоже будут обходить. Тут Симпл стоит. Симпл. Блять, у Симпл не стоит больше. Электроник красавчик, мальчик вообще мой любимый. Бля, ты чё, курочкам изменяешь? В натуре. Ты чё, чертила? Я курочкам расскажу. Again, they've given up the opening pick, right? So this is now, what are we talking? 5-1 in that department. But if they're to execute B, they have a 2-man advantage. They just have to trade efficiently here, and then that means Na'Vi probably left scratching their head again, not wanting to go for a retake. Probably the conversation Yakinda's just had with the boys. So if Perfecto and Electronic don't get a killer piece here, and it's not a 2v3 retake for Na'Vi... Поначалу был энтри. До сих пор нету ни размена, ни
Ну, вообще фрагов нет. Осталось 30 секунд. Сейчас попытаются пропушить Б. Четвером, блядь, на банане стоят. Пиздец. Ну все, они... Нави уже ожидают пушу. Ай, бля. Блядь. Но это же было ожидаемо, что они будут пушить банан. Симпл там с авапой. Ситуация 2 в 2, пачка, блядь, уже в пленту. Жалко, флейми заменили. На бита. Блядь. Симпл, симпл, симпл! Блядь, 2 секунды, дурак! Ой, бля. Пиздец. Сколько у него хп осталось? Сколько хп осталось? Ну, nice try, хуй. Попытка в натуре была неплохая. Ну, Liquid и правда хорошо играют. Они пока что дают защику Нави. Конкретно. Угу. Либо они охуенно играют, либо просто Нави уже сосут. Это кто там так прыгал? Симпл? Не знаю. Вроде Симпл. Блять, электроника сразу энтри. Сразу происходит на банане энтри фраг. Оуси постоянно с бомбой, блядь, где-то сидит. Секунду, мне звонят. И пока тут попиздить ему. Ладно. Potentially, thank you. Yes. More than likely. In this universe. Oh, MPL's dead as a doorknob. Peace. That's an awkward death. When you still got your smoke grenade in your hand, you have you made a misjudgment there. It's feeling like an awkward game right now. This is just running away with things from Liquid, isn't it? The fact we're up to 7-0, it's been a very quick game. I'm just going back and looking at the scoreboard to see the head-to-heads between Electronic and Yakinda. So we heard from Elysia in the interview talking about how they feel like they're playing their best game and have their hardest game now, but in terms of them rising to form, and he was attributing some of that to that challenger stage. He mentioned it himself. Ты хули не пиздишь, блядь? А что? Пиздеть надо. Не играют фул на время, очень аккуратно, поэтому и выигрываете. А Нави, как и шишки, сука, ничего не чекают, стоять, и пойми, что на пункту, в натуре. Нави собраться надо, Нави, блядь. Нави это какая тема? Они, блядь, сейчас будут ссать 15-0, потом они, блядь, с допами выиграют, нахуй. Вот они такие, они предсказуемые, долбоебы ебаные просто. В хорошем смысле. Поскакал, блядь. Угу. Как здесь вообще можно было электроника заметить? Это киберспортсмены, они не люди. Там с НПЛ такая ситуация была. Какая? Ты пропустил. Да мне мать звонила. Не, НПЛ это вообще пиздец. Чё там? Он, короче, со смоком стоял, двигался, блядь. Его Якиндер нахуй впритык подошел и ебал. Ай, бля. Там вообще какая-то позорная хуйня была? Там очень позорная хуйня была. Он стоял, пикал с КС-кой, его распикали. Это пиздец. Хипануться. Кого вы взяли? Что? Кто такой Н... Блядь. Кто это вообще? НПЛ? Блядь, бедная курица. Блядь, бедная курица. Сейчас Истер, блядь, разозлится. Истер отойди от экрана. Сейчас пойдет там. Тот зал ебало Он с Нави набьет. Джуниора, если не ошибаюсь. Блядь, бедная курица в натуре. Я сейчас зайду на Прям под мажор ноги печки, блядь. прилетело. Сука, Нави, вы ебанутые, нахуй. Сейчас этот, Истер на мажор зайдет, вам пизда. Звони, нахуй, ребята. Давайте, чтобы такой хуйни больше не было. Поставьте Истера вместо НПЛа. Да, в натуре Истера вместо НПЛ. Сейчас бунт устроим.
Правда, все еще хуже станет, но не суть. Блять, они придурки нахуй. НПЛ, что ты делаешь? Зачем ты вообще... Блять, это придурок какой-то нахуй. Это... Кто такой НПЛ такой, блять? Еблан нахуй. Ситуация 3 в 3. На флай, на коцаный люто. Симпл сосет. Блять, ожидали, блять, уже Что-то сомнения у меня есть, то, что они как-то могут камбэкнуть. Что? Что-то у меня сомнения насчет того, что они камбэкнут. Они могут камбэкнуть. Вот, блять, повтор, бедная курица. Блять, ну... Ну что это, вот, блядь, НПЛ ебучий говно. Ну, блядь, кусок говна. Что он куриную лапку понял? Он 1-6 идет. Пиздец, блядь, кого вы взяли нахуй? Симпл 3-5, это пиздец. Я в ахуе. Дайте мне IP, я зайду. В натуре. Я с хаешкой не пикаю в банане. Ты выбегаешь с ней просто в руках. Пиздец. НПЛ, блядь. Это... Ебать его. Ликвид 8-0 идут. Это пиздец. Это пиздец, просто пиздейший. Это позор. Симпл, блядь. Реакции это позор. Нету, нахуй. Состарился, блядь. Больше реакция пропала, нахуй. Я с курицами на церкви стою. Слушай, ну вообще Симпл продвинулся. Да, пиздец. Правда, в ширину. Стри. А ну-ка. Ебать. Симпл. Перфекто выебали. Электроника тоже. НПЛ взял первый килл. Второй точнее. Ура! Хорош. Радуемся за НПЛ, ребята. Ситуация 3 в 2. Еще все возможно. Это может быть первый раунд для Нави, ребята! Под снюсом нахуй руки трясутся. Куда? В натуре. Ой, блядь, биту пизда. Бит прошел. Бита убили. Пизда. И Киндер лоу КП, Симпл. Симпл убивает и Киндера. Ситуация 2 в 1. Нормально, все, красавчики. Нормас. Бля, НПЛ ливни нахуй, они вчетвером затащат. В натуре, бля, Родина в команде. Листера позовите. Вместо Симпла, блядь. Бля, куда можно написать, что стрим идет еще? Просто, блядь, мажор должен быть онлайн, нахуй. Вся хуйня там. Всем похуй, я не могу зайти на Twitch. Нахуй первый раунд какими только усилиями. В натуре. Да я знаю, что там на Твиче, блядь. Симпл контролит же этот банан. Давай, Симпл, блядь. Ой, блядь. Хуйня. На ютубе у всех там отключен чат. Этот, блядь, надо же убрать этот сбор. Все, так вот же получше будет. Все, так вот чистый экран. Нормально. Или, подожди.
Надо сюда куда-то поставить. Вот. Блядь. НПЛ-то пиздец. Нормально. НПЛ, это вообще крип какой-то, блядь. Где вы его взяли, нахуй? Из доты крипочка принесли. Что спросить? На рекламный баннер. Блядь, ебать, он обосрался. Блин, дернулся. Видели? Это пиздец. Курочка. Куда? А, здоровалась нахуй. 9-1 идут. Ну хотя бы и не 10-0. В натуре. Аж консоль открыл в натуре. На все кнопки начал жать, нахуй. Смотри. Так, новый раунд, ебать. Хотел Сейдж призвать, что преснуло. Блять, хотел сказать, у всем плов, нахуй. У Нави пистолетка. Ебать. Симплы, блять. Симплы, нахуй, и симплов. Да. Есть инфа, опять же, по челикам на банане. Блять. Элайт выходит, дает -2. Ну, НП это понятно, его, блять, всегда убивают, нахуй. Надо было вместо L в конце цешку поставить английскую. Шо, блять? NPC, блять. NPC. Да. Бля, только за перфоратора симпла и электроника. Я не болею, я здоровый. Ну вот, блядь, ты видел его? Это что за чел вообще? Где вы его взяли? Это какой-то Вася модник, что ли? С такими темпами, с таким набором в Нави реально истеров взять могут. В натуре. Ну их ебут, сука, в натуре. Getting on the mic now, of course, when we talk about system, and you'll hear it in interviews from Na'Vi players, this is the man that I see at the top of that system. Played, builds it, and Na'Vi execute it. Of course, Electronic most closely in tune with what that system entails. Of course, every player has to be. And look at that fancy sticker. That's a lot of pixels and dollary dues. Как думаешь, кто затащит? Танек. Я хуй знает. Сейчас Нави камбэкнут. А прикинь, на заре не камбэкнут. Я охуею. Хуеглазый пидорас, сука, сидит довольный и сейчас выиграет, не поедет на рисовые поля. Что, блядь, что ты пиздишь, нахуй? Что ты пишешь? Точнее, про кого? Наверное, про этого НПЛа, блядь. Его, мне кажется, все на этом мажоре будут. Ебах, Симпл хорош, красавчик. Там на миду проходят, суки. В апсах, чел. Да вон, блядь, у Ликида оси сидит узкоглазый. А. В натуре. А он точно улыбится? Этот узкоглазый, блядь, банан пушит. А, нет, не пушит. Идет, блядь, обратно в бит.
Does, yeah, I mean, you can see he's in limbo right If they between the don't two. multi-kill, they give up the side again. It's happening. They need a multi-kill. What have you got? Блядь. НПЛ бездарь нахуй. What have you got? Ну сделайте размен. Быстро на размен выйди нахуй, бит. No likely bit around here somewhere. Hard Блядь. site lost. They are Он ждал, пока его четверо запушат. with a P Это пиздец. as an 11th is Где там on the way. Симпл, блядь? А, они втроем чисто на Б тусуются. Им похуй. Like in that scenario right there, if MPO and Bit, Он по них хопит. if they don't get a kill each, they need better than that. They really need a multi-kill from at least one of them, and the other guy to grab a frag to try and make. Пиздец. НПЛ бездарь. It's another round with Бит сидит там, блядь, ждет, пока его they're пикнут. being outmaneuvered this entire game. Всегда посмотрите, как они стоят в плент, и они не меняют позиции каждый раунд, нахуй. About the fact that your Kinder's calling На этих боксах. Пизда. calling as a product of Nitro not being able to be there for that first week of boot camp. Видно, как Пиздец. Симпл нервничает, прям пиздец. Have your Kinder at the top of the scoreboard and make Na'Vi look like a Бургер хочет. Симпл, блядь. shadow of what we expected. A minnow right now in like a sea of Пиздец. but I like the way that Maui summarized that whole situation. Pim was also chipping on. Подушка безопасности, блядь, He didn't say Мгм. why, but на лице. У Симпла яйца чешутся, не может дотянуться. because yeah, it is key to point out that hey, maybe Нахуй. point man at the moment, but if anyone else is feeling it, Сука. it's not when Живот мешает, нахуй. Nice to be making the calls if your Kinder's not hitting В натуре. as a player like your Kinder who is in a lot of forward plays, it is Перекрывает все возможные пути. Как медведь, нахуй. then yes, we need some help. What can we do? What does the rest of the team have? Бля, перфекта вообще в молике горит там, нахуй. Ему нормально. Ой, блядь. Два придурка. He knocks them down like skit. И Киндер это новый Симпл, бля, или что? Na'Vi definitely not tasting any rainbows though. This is В натуре он 18-6 идет. from Liquid. We're looking at a 12 and it's a guarantee. НПЛ, блядь, с Лучше бы электроником. вместо этого НПЛ и Киндера поставили. This round is in the bank. В натуре. Talking about salvaging a 10-5 half. This is now just maybe salvaging a little bit of pride and seeing if they're able to get 3 rounds in total on this. И Киндер это фактически новый Симпл, он был Нави Джуниор. Which means he's so much more certain calling for that flash. Ну, Так они продали его, ну вот, блядь. Wasn't a wombo combo Это series, пиздец. top banana. They're both продажный, блядь. Теперь, and Liquid. They're just owning them here. теперь пиздец, блядь. It's more impressive because of what they're forcing of the rotations from a macro game standpoint here. Like individually, we've seen some nice shots out of Yakinda, who's just continuing to dominate. There's nobody. пиздец. Он реально нормально играет? Он хорошо играет. Give him another one. Simple, definitely still simple. Simple skills mean nothing. Нихуя НПЛ Нахуй что-то выиграл сделал. все мажоры. Sure, but everything НПЛ даже килл сделал, ты прикинь. right? Maybe it's a little bit Ах, flashy, да, maybe it's a да, sliding это short, пиздец. but you don't want to count these stats for Блядь, какой у него там КД? Это пиздец, ребята. The main and most impressive part of it. Какой позор. Involved, but yeah, Na'Vi are actually being out counter-striked. Симпл смог ноускопом дал. Так он не убил, вроде. And there's disbelief on the faces of Если бы он убил, сейчас реплей бы показали. And this is not a feeling that Na'Vi are accustomed to at all. А, Desperately trying to like keep hold of some morale Понял. and piece it back together again. And look at the contrast. I haven't seen Dap smile in a whole week. That challenger stage, I think he added an extra 10 years onto his aging process. But yeah, look at this. This is a change in vibe. OC doesn't even need to be shouting. No, he's just chilling. conserve your voice. прожмите там пальчики по лайку. О полях Буду думает. благодарен. Рисовых. В натуре сидит, блядь. Истер, смотри, смотри, кадр для тебя. О, снимаешь там мне Истер. Заходи. Найди эпишник. Опа. Не, ебать они, конечно, раскидывают эти гранаты. History, they had a loss to Astralis in Pro League, 16-3 on Overpass. Okay, 3. So, Электронику въебало дали. We can draw that line in the sand if we must. yeah, Идет мажор, также реклама, блядь. Отойди от клавиатуры, пойди прогуляйся. Things to say. They even won that series, so it was only a map lost against Astralis. It wasn't even the series. So Apps pop. not the end of the world. Simple's here though. В натуре, пацки, играйте в баскет. Oh, do some damage. Perfect bait and switch. Bit. Они даже что-то делают, и ситуация 3 в 3. And NPL was that a wall? Есть инфа, что они пушат А. Puts bit on notice
Электроник и Перфекта уже перетягиваются, блядь. Но они, мне кажется, сейчас уходить будут. С Нави. Блядь! Оуси хуесос. Опа, размен, нормально. Размен. Бит не... Или кто это, блядь? Вроде бит не стал втыкать и этот сразу вышел на размен, молодец. Этот хуесос, блядь, на флай уходит с бомбой по ходу Б. Все, они уходят Б, пиздец. Бля, ребята, нахуй. Ребят, давайте договаривайтесь, что прямо сейчас создавали АВП Лего. Зайдем, выиграем по факту. Нахуй это инферно. В натуре, ребята! Делаем бунт. Поднимаем бунт, чтобы этот... Да кому ты нахуй нужен? На Мираже поставили... Ой, блядь, на Мираже нахуй. На мажоре поставили АВП Лего нахуй. Мы зайдем, там всех разъебем. Этих ликвидов, блядь. Бомбу потерял. Блядь, придурок. Бля, и Киндер в натуре хорошо играет, кстати. Бля, Исер гений, нахуй. Как он эту хуйню придумал? Ну вот что это, блядь? Яйца в клеточку. Пишет, ребят, давайте договаривайтесь, что прямо сейчас создавали АВП Лего, зайдем, выиграем по фасу. Ну ты придурок, нахуй. Яйца в клеточку. Его там бартанули, нахуй, видел? Не. Он потянулся кулачок дать, усился. А Элайч от него отвернулся, давать другому кулачок. Предал. Ну вот, блядь, они каждый раунд сидят в одних и тех же нахуй позициях. Ну вот что это, блядь? Он выходит, он не может его убить, хотя он там его уже ожидает. Ну это пиздец. Полный пиздец. Давайте там, Нави, включайте мониторы, нахуй, вы заебали проебывать. Бля, наверное, если раньше против Нави попасть это был пиздец. На мажоре, да? То сейчас это ебать изи катка. Угу. Потому что Бумыч не жрает. Ты видел, НПЛ что-то сделал? Ебать, НПЛ даже что-то, блядь, в натуре сделал. Ситуация 2 в 2, блядь. О, Оса 1 убила. в 2. Перфекто, давай, 1 лоу КП. Оса ужалил. Давай, блядь, ебаш нахуй. Я вон и перфекто. Сука, чекни слева, блядь. Он его не читает. Пизда. Блядь, он его не читает. Напишите там в чате, пусть перерыв возьмут. Я зайду на Сайбершок, разминусь. Дебил, блядь. Олень, блядь. Это ж надо как не сосуд. Это пиздец. 3 минуты до смены команд. Что можно поделать? У тебя есть 3 минуты размяться, давай, по фасту. И сторону напихать. Легенс написала, видели про меня? Да, это про тебя, внутрь. Что можно сейчас, пока ждем эти 3 минуты, сделать? Тимурка, ты тут, наверное, пока попизди. Посиди. А я не умею пиздить. Ну посиди, попизди, почувствуй себя в роли стримера, нахуй. Я пока пойду, я какой-то хавки возьму там, потому что я холодный как собака, ребята. Давай. Давай, я сейчас по фасту приду. Ой, блядь.
Вот, как раз я успел. 20 секунд осталось. Все. Че там, Тимурка? Шо я? Взял я себе похавать его. Шо похаваешь? Короче, мяско. Но оно пожаренное как, ну, типа наггетсы. Имба. Показывают реплеи. Как ноги сосут. Да. Ебать, они орут. Wow. You definitely feel the juices flowing for Liquid, and if you have joined us, you've missed quite the half. Team Liquid, 14. That is not a bug on the screen. 14 for Liquid in that, well, T-side Inferno. Sure, there's a favor, Chad, but I mean, Yakinda, he just seems to have gone into a whole new world. He is in full control. He's managing the simulation. Чекай. Нави сейчас затащут нахуй. Вторую половину. Yeah, I know Maui's buzzword of the event is masterclass. I think you might be using Давай. it again when they get to the depths to discuss this Yakinda performance. And it's not just been his fragging, it's been the macro game here and how they've been forcing Na'Vi to rotate in certain situations, outmaneuvering them, and then while he's done that, dominating them as well. In the 15 rounds of play in the first НПЛ с горшка слезет. Главное. Месси, 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 Месси. Кармесси, Кармесси. Ан Кармесси, Кармесси. Да. Давайте победители. And this is a quote from Nitro's interview with HLTV. I'd like you to just see how it lands on your Блять. It feels like we play better versus the better. Прошлый мажор разве был год назад? I don't know why it's a thing. We're trying to figure things out. Now, Я хуй знаю. I'm super excited to play against better teams in the next season to show what we've got. Against the top 5. Ребят, смотрите на лохов, они себя сейчас потеют. А потом я на сцену выйду, когда победителей назовут. Oh my god! Unicorn really have they've put the pedal to the metal. I don't see 20 often, but Na'Vi understandably. Трое сидят на Б, двое на А. Мид вообще никто не чекает. Ну и он нахуй не нужен. Yeah, the game already feels over, doesn't it? Yeah. You can see Perfecto there lobbing out that decoy. See if they can hit anybody behind the half wall as well as turn out a little bit of a fake. You can get that sound cue if an nade hits you, so it's a cheeky little use case for it. But they натуре, блядь. This A-side and the Liege with some dual Berettas, plenty of bullets to deal with the onslaught. Simple хорош, делает антифак. Yeah. Okay, Nitro's turn. Бита не читает. Делает еще один фраг. Ситуация 5 в 3. Save. Yeah, makes sense. Hold on to the Kevlar on the likes of Naf and OC. Yakinda has a full belt of utility here. The bomb will go down. This round to be secure, and now it'll be the conversation of the greatest comeback in Na'Vi's history. 14-1 down on their CT side of Inferno. With the head-to-head last time they schooled Liquid. Теперь Liquid как фишки играют. Наверное, это здесь слабая сторона. Поэтому. Они, кстати, ну, сейчас именно пиздато так открыли план Нави. Эта сторона, видимо, плохо влияет на людей. Все, я говорю, сейчас 16-14 будет счет. Чекай, наблюдай. Думаешь? Вот этот килл такой именно нормальный. Ребята, я извиняюсь за то, что я тут чавкаю сижу. Ну, я очень голодный, правда. Я только что, блядь, ходил в баскет ебашил, нахуй. Баскет тема в натуре. Играл в баскетбол, нахуй. После тренировки пиздец какой голодный, так что извиняюсь. Я вспомнил анекдот, когда ты чмок. А ну-ка, рассказывай.
most definitely. Well, their first foray into trying to open up Banana doesn't get too much done. Yakinda's still playing this angle, albeit a bit more actively as we've seen from Na'Vi. And there's info off of a little elbow. А, я знаю этот анекдот. Out the brackets. Oh, despite the flash, Elige and his partner in crime. Сука. Clean one from Electronic takes down. Я знаю этот анекдот. Or rather, three. Да. Two remaining. It's drawn a big rotation here. They've completely given up over towards that. Well, yeah, it looks like it. So this is going to be very difficult to break. If they wrap, more chances, but still the stats. Хуйня не Ситуация 5-4, я даже не заметил, как Элайджа убили. You've got very good favorable duels bound. Нави, блять. Not want to be taking that first contact from that balcony position, a second or a third component, sure. Simple. Симпл с бомбой. НПЛ убивают, ну НПЛ это хуйня. Электроника убивает тоже и Киндер. Бля, вот киндер. Бит убивает, делает размен, и Киндер. Еще один килл. Ситуация 1 в 1. Оса ебаная. Бит, О! хорош. Сейчас реально Красава. поедет на рисовой поля здесь проебет. Еще один смоком стоял, пикал. Давайте смоком пикал. Блядь. Пиздец. Никиндер хоть и сделал минус 3, но все равно их тема всосала, блядь. Пиздари. Никиндер красивый, ты чё, гей? Ну, вообще-то он мой, блядь. Я уже на него запал, так что иди нахуй. Долбоёб, бля, Истер. Now we did see rounds like this from Liquid on Anubis, where they would do a 4-man stack and Elige would be on his own. This is the same again. Elige playing A, the other 4 over towards B. MPL being thrown out as the lamb to the slaughter to grab that mid control and has done so. Они чё, придурки, блядь? Ты видишь, блядь? Что это? Что они нахуй делают? Пиздец, блядь. Ебанутые. Пацаны, сейчас буду заглатывать. Сделайте микрофоны. Ой, то есть, блядь, микрофоны. Сделайте уши погромче. Сейчас будет райское наслаждение. Сейчас воду буду чмокать. Электроник пока что делает минус 2. Симпл еще один килл делает. Ой, извиняюсь, вот это было немного некультурно. Ситуация 4 в 1. Все, Нави теперь ебут немного. Посмотрим, смогут ли они дотянуть до этих, до допов. Ебать, присел. Присел закурить нахуй. Киса ему похуй. Батя телек смотрит. Вы же понимаете, что если Нави камбэк, то это легендарно будет. Да, блядь, Нави уже знаешь, сколько раз камбэкали? Они, блядь, шли с счетом 15-0, потом заканчивали, блядь, со счетом 19-15, нахуй. С допами. Или сколько там, 18-15. Так что это, блядь, будет вообще... И об этом будут говорить все. Ну, это понятно, это понятно. Но сейчас у них всех фулбай. И у Нави, и у Ликвида фулбай. Так что посмотрим, как они отыграют. Блять, перфекта немного поджимают. Перфекта 20 хп. Четвером пушат бана. Бит на миду. Чекай, чтобы они не шли в спину. Там рисовый кусок пропустил Симпла. Бля, сделайте хотя бы энтрифраг, блядь. Ребята, сука, такая напряженка. Я не хочу, чтобы они проигрывали, потому что, смотрите, я поставил на них. Блядь.
Лох ебаный. Я поставил на них сколько сейчас? Где эта хуйня? Короче, я поставил на них 1000 баллов. Блять, ситуация 3 в 4. Симпл и префекта каленая. 3 в 3 ситуация. Распикивают, блять, плент. Симпл поставил пачку, найс. Бит, дурачок! Бита почти убили, минус 56 хп, они втроем каленые. Такая напряженка. Пизда. Бля, Пиздец, что Бита это? убивает, перфекта, перфекта! Перфекта тоже убивает, бомба. Блять. Симпл сейчас хуйню какую-то сделал. Счет 15-4. Проебали фулбай. Хоть и бомбу тоже поставили. Ой, бля. Был бы сейчас тут старый Симпл, да? The furthest from their expectations, especially after the game against 9, where it felt like, okay, oh, we're playing Na'Vi counter. And you've got Liquid, who had a 3-man Исто рассуждаю. against Fluxo a couple of days ago. GTA 5 РП. Понятно же. Понятное дело. Их Шаулини ебаные тренируют в натуре. Блять. Вот Саулима зажимает, не попадает даже по этому, по перфекта. Все перфекта там сидит, блядь, в углу нахуй. Молится, чтобы по нему не попало нахуй. Нави тем временем пытаются пройти где-то ближе к А. Двое на миду. Двое в апсах. Перфекто чекает банан. Сейчас будет пытаться пройти. Так, делает размен. Ситуация 4 в 3. Нитро коцанный. У Симпла мама умрет, если не выиграет. Придурок, блядь. Электроник делает еще один килл. Электроника пропускает. Электроника убивает. Бит делает еще один килл. Ситуация 3 в 1. Киндер уже идет на этот, на сейв. Но и сейчас будут пытаться выбить дроп. Викингера. Прыгунчик хуярит. Бля, куда можно написать, что стрим идет? Да никуда. The good trading that Na'Vi traditionally have, so that would have been a highlight here, and that will only become a conversation if Na'Vi can go for, well, 10 more. Симпл во время игры сбросил вес нахуй. Стал лучше играть, блядь, во время игры. If that doesn't happen, it will just be the conversation of Liquid blowing them out of the water here. Now, they do just have the saved AK and some light upgrades. Naf's got out a bit of Kevlar, 5-7. Ой, новый раунд. Счет 15-5. Ликвид, блять, что вы делаете, Ликвид, нахуй? Делают подсад. А нихуя. Хуй вам и не подсад, ребята, блять. Делает энтри фраг. Его сразу забирают, блять, на размен. И Киндер сосет хуй. А, у них этот, эко, так что похуй.
They're not pressuring anywhere else. You can see how this one's going to unfold. Давайте, Нави, бля, я в вас верю. Very tall task. Rounds in a row from here. They still have that AK to Na'Vi, so those guns can't be snatched away as they do block top banana. Now, if they rotate quickly, they can get there in time because Na'Vi are coming up short silently. Okay. Yeah, so Otis going to go from nothing to report to I've lost the side. Блять, электроника не читает, электроник на размен. Бля. Simple делает килл. Simple делает еще один килл, проходит. Ставит пачку, ставит пачку. На флай. На флай сейчас вообще киллы делать нельзя. Он идет, чтобы просто выбить дроп, нахуй. Хуесос, блядь. Стой! Блядь, Simple дурак, не читает его, не заметил, нахуй. Блядь, он сказал, что он сейвит калаш. Придурок. Кофе делаю из праха матери Симпла уже. Да подожди, пока что рано. Be a buy round for Liquid now, so that was just one AK in play and a couple of light upgrades, but here we go, it should be the bells and whistles that they're hoping for, all the goodies. Между покачанием залепит. Пока что рано. Если Нави камбэкнут, то будет вообще пиздец разъёб. Им сейчас надо взять. Сколько там они уже взяли? 14 раундов подряд вроде. Я уберу сбор. Он, наверное, немного мешает. Флешки и пирожки, они на туре. Think Liquid have done all of the necessary dirty work in that first half. An aggressive smoke. We call it the G2. I'm sure the teams call it whatever they want. But this is looking a bit pacey towards Yakinda's B side. Wow, lots of damage inflicted early. Look at that. Perfecto and Electronic have just been humbled. Yakinda won back from this nade exchange. And they're going for an app setup. Now, Bit has been taking it. Look at this. Yeah, not going to be an easy clear. Look at the placement of the corners. One's playing that jiggle close, one's playing the wide swing. But this was something they did even through the challenger stage with some of these more forward setups. Bit's about to get the surprise of a lifetime here. Who's doing the jiggle? Or is he going wide? У меня барабанная перепонка ломает, прикинь. Лопает. Что нахуй? Опа, блядь, ситуация 4-3. Ситуация 4-2. МПЛ начинает делать хоть что-то, молодец. Yeah, just too many bodies and apartments ready for that third, wasn't he? I wonder if they want to hunt here. They don't really have the cash. Simple вообще умничка, он когда идет нахуй, вообще ебовый. 2 КД почти. Now, when you said Inferno was T-sided, you weren't talking 14. No. Come on now, that would be something, wouldn't it? It'd be a story for the ages here if Na'Vi can bring this one back. Look, with every round they step ever closer, and not only us, I think the people at home may start to believe, but this is the thing. You have to play perfect Counter-Strike from here on out. You can't make a single footfall. Here's the trades from MPL. First was good. Second was great. Littered corpses in the apartments, so a bit of a banger right there. Understandable frustrations, but also wow, when you one round away, yeah. Not necessary. Reel it in. Yeah, chili beans. Calm down a bit. It's all good. Unlucky guys, we tried to move, it didn't work. Yeah. Блять. Plenty more moves we can make over the rest of this game. And these other 5 human beings are holding the mouse and keyboard on the other side of the room. МПЛ сделал открытие в натуре. And in this matchup, they're under a lot more pressure than we are, because we only need one more. Yep. So, you know, everything is against Na'Vi, and everything's going well for Liquid. So, Двери. on it, Liquid, as they will be able to, off the back of those save guns, get out a very tidy looking purchase here. Just an MP9 emission for Nitro. The rest of them with all the goodies, even an OC.
Kinder wants to go for blood. Immediately goes looking and finds only frag damage. Three-man B start here as well, so Na'Vi are putting a lot more pressure again. Тебя Тимур, кстати, не слушает. Тимур, ты что, охуел? Что? Че, охуел, блядь? Что? Меня не слушаешь, ты не сидишь на моей демке, нахуй? Сижу. Так что это за хуйня происходит, я не понял. Бля, я пока что игру не чекаю. Ситуация 3 в 3. 3 в 2, ебать, префекта. Парни красавчики в натуре. Нави, именно. And just falling into place beautifully. Simple hit him twice there, right? Simple was the damage that was done first to Nitro when we're on his POV, and then he hit that shot again through the wall. So double wall bangs there from Simple to finish that one off. And 8. So just 7 more now. Returning to what you brought up as well in terms of, you know, targeting that ace site, I also think let's add on to that. Let's go to the site Yakinda's not at the moment, because he's got a hot hand. You know, let's also. I think they do go hand in hand, right? Definitely so. Like that conversation. Yeah. So that conversation, right? Definitely. Блять, и чат немного проебал. Like if Simple heard those words, if Flavor, I think he would probably be infuriated by that type of gameplay. But to go. Ой, бля, счет 15-8. Имба, ну, блядь, молодцы, ребята. Так держать. В натуре красавчик. Собрались уже нормально. Блядь, где мой чат, нахуй? And this is the thing, when you've had your eyes on Liquid, you've been looking for these changes that they even announced in interviews in the lead-up that people would be able to notice. And yeah, there have been some role swaps, some position changes. Игра уже идет час. Какая напряженка. Они охуели, ничего не делают. Дайте я зайду, я вам объясню нахуй, что делать. Дайте зайти Истеру, ребята. Не страдайте хуйней. Сейчас Истер зайдет, вам всем, блядь, пизды даст. Игру Нави против Лики смотрят 180 тысяч человек. Нормально. Нормально. Новый раунд, надеюсь. Опять же, победный для Нави. Оуси делает энтри фраг. Якиндер. Электроник не читает Якиндера. Боже. Ситуация 3 в 5. Перфекта горит в молике, Симпл тоже. Двое каленые. Блять. Якиндера убивает. Еще Элайджа. Ситуация 3 в 3. Красавчики. Еще не все потеряно, ребята. Проседает? Стрим? Чё? Обнови страницу. У меня лично ничего не проседает, если честно. У меня ничего не проседает. One would be great. Bit caught out. OC contributes again. And it's all OC to close. That is Liquid's Inferno. Na'Vi humbled by Team Liquid. У меня задержка какая-то. Пиздец. А! Liquid забрали, господи. Бля. Ну, Нави хорошо постарались под конец. Поначалу, правда. Они сильно сосали. Вот я же говорю, одна ошибка для Нави и все. Но они могли забрать. Не начинали за слабую сторону. Пиздец. Нишаки, сука. Если бы вы за КТ взяли бы раунда 4-5 выиграли. Да это вообще пиздец. Как-то неприятно должны их поражения смотреть вообще, блядь. Да.
Какой там следующая катка должна быть? Все, ребята, по домам нахуй собираемся. Еще игра какая-то должна быть же. Сейчас они попиздят немного. Потом еще что-то должно быть. Вот, Simple 22 кило набил, Электроник 11. И Киндер 29. НПЛ 10. Ладно, я пойду, короче, Данек. Ты пойдешь? Куда? Да пойду. Че, охуел, блядь? Свой Valorant ебаный играть? Не. Ты хуесос, куда ты уходишь, блядь? Просто Еще ухожу. катка какая-то должна быть. If he's dropping 29 kills like that, in that fashion, making himself the point man, who else do you want, Pimp? Is there any other in-game leader that can do what we just saw there? No, he didn't have to call. That's the easy solution, right? Because they went out banana and died to him every single round, and it wasn't just one kill that. Если бы не этот блядский Киндер, нахуй. Хуесос. Да, ну. У них чисто и Киндер затащился игру. А, Фнатик против Монте. Сейчас должны играть. Да не, Я я ебал. проебал нахуй. Сколько? Я проебал 1000 баллов. Пиздец. Well, your Kinder was certainly a can opener throughout this, and this T side was monstrous, mate. This looked like you just read Navi like a book. You had Ну и Киндер, кстати, играет? тоже пышненький. Что? Кто играет? Где играет? Кто? Что? Где смотреть? 12... Где смотреть? Где смотреть, скажи? Где смотреть? Сейчас, секунду. Ладно, давай Данечек, короче. Ты чё, охуел? Ну вот так вот. Давайте, ребята, Истер пошел нахуй. Ну ладно, давай. Давай. На Бласт не премьер. Секунду. There's one thing that Chad was theory crafting during the cast when he was talking about this is the fact that obviously you were on, you're having a great game, so when you're calling like this and you are feeling that confidence, it's great. But is there a debate? Вот, вижу. Кто здесь играет? Вот, вижу. Спасибо, Истер. Monty are officially favored again. 60% CT side versus 40% T side of Fnatic. That's with a pistol. Фнатики Монте. Вот, да, вот, вижу. Монте против Фнатика 12-12 идут. Неплохо. Я на Монте ставлю. Они сейчас за сильную сторону вроде как. Накоцал воротук без головы. Ой, блядь, без ноги. Пиздец. Воротук делает энтрифраг. Monty's CT side keeping this game real tight. You can get Monty to run around and rotate, but you know, you have to take advantage of it. In Fnatic, Я на Монте ставлю. Потому что они, тем более, сейчас за сильную сторону должны победить вроде как. Ситуация опять в 4. There's no aggressive push from Monty on the B steps. There's nothing exactly to take advantage of right now. Basher just shadow boxing these angles. And they're perfectly comfortable to sit and wait. Like clockwork to come back to A. Still a deep spot over on B. No smoke down as well. Надо пол пизда. Пока что смотрим.
Демки делает 2 фрага. Его убивают, блядь. Ситуация 4-2. Nobody else follows through from Fnatic, so Demka giving duels over top of the fire. Мы-то забрали 13 раунд. Просто на время сыграли, молодцы. That's the confidence boiling over here as Fnatic struggle to do anything good on these rifle rounds. I mean, how easy did that one look? Yeah, super easy. It's way too quiet. It's way too one note with the ideas. And I just want to say again, I want to say extend similar criticisms to both teams on the T side. But the thing is, Monty made a comeback in the second half. And now they're in the lead. Now it's a half five for Fnatic. Things were looking so rosy. And now it's getting grim. Boro stays alive. He wins his fight over on beat. And you know, he lives and dies by the sword. We see him die in crazy ways early into rounds. Yeah, but he's still going to come out ahead most of the time. Фнатик решает выйти А. Блять, краснол. Ну не спалились, все. Они уже выходят. Блять, Роеш делает 2 килла. SDI делает килл, его разменивают. Ситуация 2 в 3. Борос это чисто роу получил какой-то. Я с него постоянно угораю. Так, делает килл. Борос. Бля, остался 1-2. Воротук. Блядь. Его не считают. Ой, бля, сзади тип поджимает. Ладно. Они, кстати, победили этот Эко. Фнатик. Хуевато. Пацки, поставьте, пожалуйста, лайк. But ironically, it could be even more risky versus Tech-9s that are coming through full speed. They're going to have way better spacing naturally when you don't have to call that kind of play. Take any advantage you can. So they have to, honestly, I'm kind of surprised we're not seeing Monty take advantage of Henny a little bit more versus the anti-ecos, take advantage of sandbags a little bit more towards the anti-ecos, and overall more short side stacks, because at this point we've seen them lose to the similar round twice. Как я понимаю, решают опять же выйти А. Этот Монте делает подсад. Первый раз вижу этот подсад. Блять. Опасно. Зя делает килл. Размена, как я понял, не будет. У них не бывает плохих тактик. Они Сахара смотрели просто 2015. Хороши. Ситуация 5-3. Роеш без головы. Арсенал делает килл. Кримс. Блять, ситуация 2 в 1, один коцанный люто. Убивает, хорош. Молодец. А, ситуация 2 в 2 была. Ладно. Я дурачок. Ну все, время уже поджимает. 14-13. Куда сюда, а? Куда? Куда сюда? Ага. Заплентил, думал, блядь. Хуй тебе. That Boros arrives at the A site when things are starting to get sketchy, when it feels like the mudslide is leading to Fnatic's favor, and Boros is just
Ишаки ебаные во Фнатик заплантить не умеют. Реально. More edges in that round, right? We had great entries to get them back into the round from Fnatic, but we look at the opening tactic on the B steps. That's Monty outplaying Mezzy, who thinks I can run in now. No, there's actually no gap. Into coming back into the stack that was there from the beginning of the round on the A site. Здесь столько новых команд появилось. Вот, допустим, Монте я первый раз вижу. Левой кнопки нету в натуре. But when you really look back on every moment, Monty were in pretty much control. Блять, придурки. Своей же хэшкой друг друга намажили, блять. В Фнатик какие-то крипы в натуре играют. Блять. Ситуация 5 в 4. And it's denial of time, right? So there is this one way. You guys have to be a little bit more careful. Брус делает килл, ситуация 5 в 3. Ну, типа в 22-м году появились. Ну вот, я же говорю. Ой, блядь. Думаю, не особо давно существует. Монты. Борос, блядь. Не перестрелял. Ситуация 4 в 2. Не читают Воротука. Все, молодцы. Этот, блядь, счет 15-13, найс. Один раунд остался. Бурундуки, сука, тупорылые. Еще какие-то катки игры должны быть. Ебать, не орут. Fnatic went unscathed in the RMR into the legend stage. This might be their first loss. Oh, Woro, check this out. Certainly dead. Instant 3 kills out of Fnatic. Никогда сделает 2 килла. Ситуация 1-5. Раунд, похоже, проигран. Возможно, даже будут допы. Бля. Будут допы, похоже. Счет 15-14. Еще неизвестно, кто победит. Мы-то сделали очень большую ошибку, что отдали этот раунд, потому что они закупились на фулл, не подумали, что они могут проебать. Ну нет, кстати, у них закуп есть. Ну типа закуп есть, но не особо. ДМК без головы. Блять. Воротуха там перестреливают, у него половина ХП. Здесь делает энтри фраг. Двое лоу ХП. Монте двое лоу ХП, это очень плохо. Никогда сделает килл. Красного сразу на размен. Красного убивает. Ситуация 3 в 3. Двое лоу ХП. Также. Блядь. Прилетает фаер. Бомбу, блядь, ставят. Хейска по двоим. And the CT's already quick on the approach. It is Boros, who is so alone at the B site, hasn't had any action until now. And he'll be on the front of it, looking to go flush on the short side, seeing if he can get these T's to take fights on site. Ну, посмотрим, кто выиграет. Блять, ситуация 2 в 1.
SDI остался с Никодозом. Блять. 15-15 и будут допы. For Monty, considering they had such a good CT side overall. They dropped one full gun, but they only got ecoed twice. Ну, я даже не знаю, что он в этой ситуации должен был делать. Так у него МП... Хуйня, блядь. Фармган. И что ему делать? Если пачка стоит, что ему делать? Какой сейвить? Ты что, дурачок? Сейчас допы. 28 kills for Nikogda. He is the reason that they get to OT. A 1v2 clutch to close as well, killing Boros, whose MP9 looks so sharp. But enough about that. Let's lock to OT. Again, we get a quick fight towards ramp. Опять же, походу, выходят А. Или что, я не могу понять. Фнатик, похоже, все-таки решают выйти Б, а не А. А, тут сразу размен происходит. Фнатик двое коцные, полыник П. Это очень хорошо. Not hit the B site in the final moments of the round, but this is a moment where Monty don't have vision on the steps and are a little bit slow on the A site with Fnatic coming in a lot faster. Так, Дым хорош. Хорош делает 2 килла, 24-2. Все, 16-15. Первый раунд в допах. Выиграли. Нормально. Монт, если сейчас это проебывает, то домой уезжает, я понимаю. Нельзя проебать. Monty have really tried to be the embodiment of exactly that. Mechanics on a whole other level. Missed op shot for Boro though. Борос делает энтри фраг. Делает второй фраг. Ситуация 5-3. Очень хорошо. Fnatic looking to speed up. Feels like all they can really offer. Проходят все-таки А. Short player though, still Krasnal. So Demka's not too pressured, but eats the flashbang, has to tuck in. A little bit more space gain. Counter flash. Борос делает килл. Зя делает еще один килл. Ситуация 5-1. Все. Рош делает килл, по нему есть инфа. Его, блядь, 4, сука, с одной позиции уждают. Блядь, 4 придурка. Нормально. Молодцы. 17-15 счет. And that's Monty to 17 now. And I love SDY as a rotator to come in, right? He was so key for the B push to come through, and it's like as soon as he shows up, everyone's allowed to party. Ахуй тебе. Passive angle, use your great aim, whatever. But I'm coming through with the flashbang, and we're swinging with 3. Ой, блядь. Here with Monty. So that's why, honestly, SDY has been the center of attention. I think it's starting to emerge as the evidence for why these plays are working out so well. Натик делает, Фашер делает первый килл. Бороса сразу забирает. Борос. Очень плохо, что Бороса забрали. Не читает SDI Фашера. Фашер делает еще один килл. Ситуация 3-5. Никогда сделает еще один килл. Никогда скотсный лоу хп чел. Хорош, ситуация 2-4. Делает размен. Вратук с авапой. Не знаю, что ему делать. Пачка стоит.
Nikogda to catch an entry В натуре. onto A. Poor Waro pelted by utility before he even gets his peek out. Flashed the moment he looks through the doorway. Poor guy. Ну все, его там уже ожидают. And Crims, the god, gets at least Черт, 17-16. 17, still anybody's map. Yeah, great for Nikogda to match his efficacy coming out of regulation because he was a huge reason they are able to get to overtime in the first place. And 2-to-1 in ratio in overtime is solid. Like T-side overall on these full-on rifles that moved a bit slower, heavily lean towards Monty. So they'll take that pressure back on Monty themselves to come up with some idea on T-side. If I'm Mezzi, you know, I'm calling the same stuff we did in the first half because that stuff was overall looking solid. They know how to fight for pressure. They can trust Crims locking down B. Ну чё там? Monty will need 2 to close this out. 1 for another overtime. Так, следующий раунд. На этот раз Ортук с Авапой. Никодас тоже. I like the vote on Blast TV. Seeing another overtime, it does feel likely. Let's see. Roy was getting his. And he was, I'd say, like the best short player in the server. Борос проходит вроде как. Кашер пытается прошить. Кашер, блядь, говорю, Фашер. Крим скоцанный. Ройдж тоже коцанный каешкой. Boros is amped, man. He's ready to come forward. And so much molly is down, they would think they pushed all this pressure off. No, Boros speeds up. Not going to see a soul. Oh, but 3 CTs already having extended around the bottom of the crane. This is a big flaw in the setup at the moment. And nobody to catch him back on headshot. Nope, nobody's looking. Boros is already behind them. Boros is about to shoot them in the back of the head. Ортук с Авапой сейчас вроде как должен пикать. Борос убивает, обходит. Делает 2 килла. Фнатик. Ситуация 3-4. Ну, Борос сделал только 1 килл, это очень плохо, он мог бы сделать еще. SDI делает еще 1 килл, ситуация 3-3. SDI лоу КП. Опасно. SDI убивают. Ортук с Авапой. Ортук делает килл. Ортук. Ортук не попадает. Кримс. Ой, краснул. Блять. Ситуация 1 в 1. Хорош! It's Monty just a little short. Oh, he had to hope and pray and just hope that smoke lasted a couple extra Неплохо сыграл. Just enough cover and Krasnov can't find it. Had to be the shot of his life as he was jumping away with 1 second on the clock. And Waro misses this second shot. This was actually, you know, not hard when you think about the shots that Waro hits. Everything goes right here for Fnatic. Еще одни допы. Монте пытается пройти А. В натуре. Борос убивает Ройдж. Ройдж не ожидал, что он его будет пушить. Извиняюсь, у меня голос пик. Фашер сейчас мог сделать изи килл, но он почему-то нихуя не смог сделать. Хиросимка, здорово. Ситуация 4 в 4. Никодас сделает килл. Борос делает еще 1 килл. Кримс идет на размен. Борос делает еще 1 килл. Ситуация 4 в 2. Никодас, бля, убивает SDI. Борос делает еще 1 килл. Ситуация 3 в 1. Борос лоу КП. Пачка стоит. Уже, да, стоит.
Тайминги, да, такие тайминги, бля, это КС. Здесь просто пиздец. Это... Мези делает килл, бывает Бороса, но Борос был лоу хп. Есть инфа по Мези. Красно выжидает. Блять, они двое отвернулись. Китфайр. Красна убивает. Кто-то сделал 4 килла? Борос, что ли? Да, Борос сделал 4 килла. Нормально. Ебать, не орут. Напряженка такая лютая, уже вторые допы. Родж делает килл, убивает Бороса. Дэм Q убивает Роджа, Родж не ожидал, что он будет прям под ним. Ситуация 4 в 4. Рутук делает килл. Ситуация 4 в 3. How are you going to stop him from coming in? I don't think you can. Look at the guns available to Fnatic. I don't think he can. I mean, he's throwing nades. Краснов делает еще один килл. Ситуация 4 в 2. Пачка ставится. Да, блять. Нет, не ставится. МК делает килл. Ну все, это ситуация 4 в 1. Кримс не сможет. Monty get a chance today versus Fnatic. Two teams that some had written off. And two teams in Liquid and Monty who just scraped by in the challenger stage will now have 3 best of 3s to get into a top 8. Бывает Краснава, и по нему есть инфа, Зяй выходит, делает килл. Монты забирают. Забирают Вертига. Так, Монте забирают игру. Сейчас. Посмотрим, вдруг там еще что-то будет. Что там еще должно быть? А, здесь игра Энс против Виталити. Вы смотрите, Энс против Виталити. Ну, по мне мама звонит. Сейчас, секунду, пацки. And throughout everything, you know, think about the person you were 10 years ago. The same thing stands for Dupree, and yet still the consistency in attendance of those majors. There's so many different priorities shifting and goals, but still finds himself as a perpetual presence in the major circuit. And then you throw in the woo. You throw in all of those mixtures, that mixture. And also wanting to make a statement that it wasn't just the system. It wasn't just Astralis' inception of playing the percentages and Glaive's amazing calling and devices consistent orbing. Так, Виталити, блядь, 5-2 идут. Но они играют за сильную сторону. Виталити. Так что я не знаю, кто может победить эту карту. On this A-ramp control again, so Madden hasn't been provided the same head-to-heads as he was against Brolin when they took on NIP throughout that challenger stage. It's going to be a much harder graft here. Хотя, мне кажется, Виталити заберут. Если за его не потерял форму вместе с Апексом. Хотя Апекс идет 1 на 5. Это пиздец. За его идет 14 на 2. That's a lot of responsibility. Ooh, Diha, he made a step. Missed the jump onto the sandbags tarpaulin and yeah, Madden. He has nothing to report, but they know he's
Так, блять, я немного пропустил. 124 в 3. В пользу Виталити. 123 в 3. Снапи коцанный. Мейден тоже коцанный. Пачка стоит. А, пачка уже стоит. Я не заметил, как ее поставили. Да, бывает, Сензу играет, пишет. Мэджис делает килл, Мэдден делает размен. Дюпри. Блядь, Дюпри, что ты делаешь, придурок? Чел 1 КП. Ой, бля. Ну выбей ты дроп хотя бы. Все, молодец. He got a kill in the first round that they put on the board, and that's after Zywoo had traded one back. In the follow-up round, his seesaw on towards A was the round-winning recipe. And this time round, when things were looking a little bit dicey yet again, Nerds finds the path of least resistance. Мэджис хотя бы хоть и сделал минус 3, но хуй там, они не забрали. He's going to be that pain in the ass, and that's what Vitality are feeling now, as they will have to stomach just a bit of a light investment behind this saved M4. Snappy fast, gap smoke. They're aggressive on the other side. Snappy might get shot in the back. Блять, Апекса не читают. Апекс. Что это? Coulda been. Coulda, shoulda, woulda. Well, Nerds is dead. There you go. Vitality fans should be happy with that one. So that lurking element has been removed here early. Apex will stomach another opening death. Oh, Madden. Так. Мейден выходит. За его убивает Мейдена. Кстати, неплохую игру показывает на эко. Делает. Мейден делает килл. SAMP сделает минус 2. Ситуация 2 в 2. У Спинкса дигл только. Хуевато. I think Snappy's going to go and work, as these are probably two of the more vocal members within this roster. We know Sampai's back from the Movistar Riders days, definitely had something to say as the primary AWPer. You like to have him loud, as Snappy's going to go walk about here, starting to search in towards the empty bomb site. Что делает Снапи? Почему он решил пойти Б? He's not being diligent on the clears. He's actually... Do you think he dumps his smoke and hopes it gives a space for Sunpies, or do you just summon him to B? Oh, he does. He should just summon him to B here. Sunpai should just come over. Бомба там он Сенпейса. But does need to get a bit of a wriggle on now. 19 seconds. He's going to be fine to get the bomb site. Дюпри понимает, что выхода на А не будет, идет в Б. Делает килл. Дюпри. Сенпейс убивает, делает размен, ситуация 1 в 1, Спинкс бежит со всех ног. Петарда ебаная, сука, что сегодня творится? Да-да. Санпейс делает килл, забирает раунд. Счет 5-4. Да. On the fade of the smoke, like, come on, man, like, what are we doing here? And look at this. This is how they found the opening pick. So creative right there with the saved rifle. Banger out of Magisk to make it interesting. The double up of Sampaias essentially. Ну, неплохой результат они показали на эко, так что вроде, ну, более-менее нормально. У них все равно эко было, они выбили достаточно дропа. Сейчас у них full buy. Должны забрать. Now we've got a match. It was a 5-0 start. Ents have definitely signaled the fire. And you heard it from some players when we did have that listening, just one round at a time. One round at a time. And, well, it's 4 consecutive. Here he comes through mid. An interesting battle. Magisk surely not brave enough to go straight back in and maintains control. Ой, блядь. Makes it clear, Nate doesn't do too much. See, it's not a one-dimensional T-half, though, from Ent. So this is something where I think they respect that A-ramp hold of Vitality a whole lot more than they did of the Ninjas, right? So you can see here they're having to use middle, they're having to use B. They're being a lot trickier with it. So this is what you'd hope when you watch a game of Vertigo, as opposed to just that A-ramp simulator. Spinks, the timing, walks in, only gets one. Спинкс делает килл. Нерд сразу делает размен. Magisk is there, so you got this
Danish duo. Look at Madden, completely disrespected. Over the boost, over the smoke. He'd love a flash, wouldn't he? Would beg for one. Прямо сейчас еще херойки против Apex играют. Пиздец. Сегодня столько игр. Сегодня целый день игры. Дюпри делает... Magic Maiden делает килл. Дюпри сразу делает, блять, размен. Я уже теряюсь. Много заговариваюсь, так что извиняйте меня. Сетса 2 в 3. Сенпай с Уотсоной. Снапи делает килл, ситуация 1 в 3. Damn. Way back in for Zoe becomes infinitely more difficult. And actually not opting for the save, are they? So around 21:30 будет Курий против Нипов играть. Понял. Apex делает килл. Хотя бы дроп выбьет. Хули. Yeah, just sometimes it's never good when I see a bit of myself in a player. Yeah, well, we'll give Еще и Nines Gamer Legion. Ну, блять, Nine и Gamer Legion это ноунеймы, блять, вообще. Столько ноунеймов, блять, ноунеймов появилось. It's all about what's happening at home. Yeah. You know? And right now... Каких-то, которые, блядь, вообще... Первый раз на каких-то турнирах появляются, блядь. But the only French representation is in Vitality. Yeah. Zywoo's face was on the bloody Arc de Triomphe, you know, the projection of his pickup. There is a lot at stake for them in terms of wanting to be able to get to that Accor arena. I mean, так, у обеих команд full buy. Ебать, это бумыч номер 2, что ли? Дуча. Двоих команд full buy. Уэнс full калаши чисто. They are able to get this purchase together. Famous out for Magic. Everybody else with the rifles of choice. Дося. Реально. Diha is one of these players I think is very plucky. I love watching a bit of Diha. He can have a lot of impact in a game. So wait till he gets started as they look to explode on towards B again. And it's a complete retake setup here. So they're conceding the site. They've opted for that 4-man gamble towards A to try and shut out any space to be taken. Так, что здесь происходит? And if they don't find anything shortly, блять, Энс вышли в Б, пачка стоит. Что этим временем делают Виталити, блять? Фул командой сидят А, придурки, блять. Что они делают вообще? Я не могу понять. Что вы делаете? Они им подаются, что ли? There's nothing rarer than a unicorn, Mr. Richardson. So in a matchup like this, to see teams go for a save 5-on-5, it's very, very unusual here. Nobody going down. I don't even think there's really any damage to be accounted for here. Diha, sure, he Пиздец. points of health before the bomb had gone off, and that was it. So Чисто отдали плент, и фул командой сидели на А. 10 players still alive. Не, он, мне кажется, больше на Бумыча похож. Making choices such as taking engagements, taking retakes, and by gambling for A, not in their best interest to try and go through all of that uncertainty with such high risk. And the financial decision there is set them up for the next round. So if they do lose this round, they can take a few more risks now and go for a few more fights. That residual cash means they will be able to buy next round. Spinks, speaking of risks, wants to take a fight against Nerds. We've spoken about that head-to-head. Yeah, and he actually ducked his head under the Jenny. I think Spinks will receive any information off the back of that. Энсу опять же вроде как пытаются выйти в Б. Дюпри блять, заметил, что они пытаются выйти в Б, откидывает смог, отлетает. Ситуация 4 в 5. Ситуация 4 в 2. Спинк делает 2 килла. Блять. Пиздец. Я не могу так быстро это все комментировать.
Зайву пропускает Нердза. Он не замечает его, что он здесь прошел. Ой, это может быть ошибка фатальная. Okay, 40 He won't expect Zywoo middle, right? After the way in which that went down, no way. Зайву хорош. Счет 6-6. Бля, жаль, Гамбит не участвовали в мажоре. Они не участвовали? А почему? Здесь Апекс убил чела Моликан, и Спинкс сделал 2 килла. Это жестко зарешало. А у него разрешение такое, что он пропустил его. Понятно. So 6-6, they'll eventually break the spree of Ents, and we've tied things up. And if you want to have your vote, blast.tv. Их участников нет, пиздец. This one is going to go quite quickly over towards the A ramp. So back to the normality, those 4-man leans from Vitality. There were good calls in previous rounds. This time that's not how they start, but it is how they look to defend as Sphinx quietly cheats over. Harassment of util towards the ramps. Энс вроде как пытаются выйти А. Апекс делает килл, Снапи отлетает, ситуация 5-4. Апекс лоу хп. Мэдден делает килл, Мэджик сразу делает размен, Дучи делает 2 килла, ситуация 2-3. Апекс лоу хп и Дуча тоже. Бит и Virtus Pro отстранились из-за того, что у команд есть связи с российским правительством, сообщили ПЖ, ебать. Понял. I guess Ents can wait it out if they were really fearful for their lives. Yeah, that divider smoke though that Apex thrown is telling that there is a player like short side. And Dupree's flank has actually been bought time by that, so 35. There's a shot, there's a real opportunity into Diha. Дипри делает килл, ситуация 2 в 2. Апекс также лоу хп, Апекс делает килл, почти делает второй. Нердс. Блять, Апекс. Апекс. Бежит на Б. Ставить пачку. Ставит пачку. Его догоняет Дюпри. О, нормально. Хаешечкой подорвал. Неплохо. Все, счет 7-6. Нормально. Utility on the way. The extinguish so he could apply more pressure as well. Apex. Блять, сейчас я наушники распутаю, сука, запутались, говно, ёба. Секунду. Took that classic in-game leader gamble. This was great. They knew that Apex was backside because he was spamming away and Пока реплей идет. into the nade was Nerds. Huge. And they like that one. They like how that one tastes. Well, second timeout for Ents has been forced. It's Saw. The last piece of Finnish representation over there in the Ents camp has something to say. And you were talking about clutches. I guess we can put that one in the vitality column. Thank you, Dupree. Yeah, so those 1vx situations with the pistol rounds in best of ones, as people may have caught with the conversation last week during the challenger stage. But I guess it technically is still this week. It's only Saturday. Так, я тут... Ну, блядь, будет позорно, если Виталити отсосут каким-то ноунеймом Ents. Puts his ADR right there on par with Dupree. You know, and they've got a 3-kill discrepancy between the two of them, so that's solid nades, solid work, and a great contributions from Apex to put 7 on the board as well. Zywoo goes looking, spots out, Snappy on his Ой, блядь. Снапи получает минус 20. Блядь, да вы заебали мне звонить. Секунду. Yeah, they're making no secret of that. Zywoo opts to drop the smoke. Immediate attention drawn to this crane and ramp fight. It might be one of these where they do the sandbag molly and explode here. Oh, it's a good off angle from Magis. You know your crosshair's not going to be there as you round the corner. Oh, it's safe from the flash. He still doesn't get one. Sun Pious on the rifle. A recurring theme in the feed as more needed. Apex and Zywoo both down to the spray.
Diha, he delivers. 2 versus 3. They need to plant that bomb, but there's no rush. Spinks and Dupree are here. And the nade looks like it's good, but not quite enough. 6 HPs hanging on by a thread. Great angle. Oh, doesn't close. Diha safe behind the sandbags now. I think they got a good idea. The Nerds might still be lingering around close. Retake smoke. They have the kid on Dupree. Nerds hiding in that close side. Actually going to smoke short as well. This is pretty good. But yeah, the angle is brutal. Spink should have him. But still, 2 to find. Not favorable whatsoever. Does scoop up the kit. Does he go for it? Oops, not 2. Hoping Diha's going to be panicking. Snappy to top the round. Ramp side. They're both there. And Snappy down. Doesn't have the time and doesn't have the health as it goes to 0 at Diha's hand. 7 to 7. These teams. Так, пока что не читаю чат. We started off with what? Was it 5 in a row, 6 in a row, and now we're a bit more back and forth. Что там? Виталити забрали раунд? I love this. Another good multi-kill from Diha. This one actually finding the impact for the round conversion. And Snappy, look what he has something to say. Yep. Yeah, has something to say. So this is the history, right? Spinks left ends high and dry. Snappy has more than something to say about that. Calling him a stats player. You want to win the round? Or you just want to get these kills? He's going to make sure he remembers where he came from. Yeah, no doubt. I mean, yeah, how does that not light a bit more of a fire Так, inside? Снапи делает килл. Энтрифраг. Если что, я пока что не читаю чат. Зайву делает килл. Что здесь, блядь, происходит? Ситуация 4-3. Пытаются выйти А. Точнее, готовятся. Зайву получает тыку в ебучку. Мэджик делает килл, Снайпи сразу делает размен. Зайву лоу КП, Снайпи тоже. Snappy and Nerds trying to find a way back in. Dupree's flank, got to keep an eye on that. Yeah, he's actually activated quite quickly. I mean, playing right now... to contain, I respect this, right? Playing to contain right here, so there's no way the ends can drop back here. They will have to commit towards the site. There's plenty of utils as well on the likes of Spink. So he has a molly and a HE. So as soon as they tap that bomb, you might see him pull out the nade, pull out the molly, stall this out. He needs to be quick about it. Snappy's pinning it in now, and that might be good enough. Just shy. The timing. Спинк делает килл, Нерд сразу на размен. Спрыгивает. Господи. Делает еще один килл. 1 в 1 Зайву против Нердза. Molly ramp, weird one, forces the smoke, that will draw attention. Zaiwu still not on the bomb. Nerds doesn't have to give him a thing. This clutch is falling into place beautifully for Nerds. Looking to win out the half. Up against Zaiwu, chasing through, gets away from the frag. It's stylish as well. 8 to 7. Зайву забирает. Да, блять. Я немного проебал. Сейчас смена команд. 3 минуты. Ну, блядь, что за эти 3 минуты можно сделать? Блядь, чат я сейчас не могу читать, сорян, пацки. Ну-ка, сейчас, секунду. Теперь чекаю чат. Ну, так, временами. Секунду. Я ж могу чекать чат. Туря, блядь, я... На... Туря, блядь. Все, я чекаю чат. Сейчас.
Включаю вам экран. Блять, что? Вот. Блять. Так заебали эти хуйни. Что ждать надо? Пиздец. Вот. Это повторы первой половины. Let's go! Oh, bro, I gave my best to not stay alive. It was perfect. It was only because of the spot. He did do his best to stay alive. Apex very happy with that one, but so should Nerds. You can see he's doing the dance. He's been doing it in the server as well, Chad. This is a performance to be proud of, and it's just the first half of play. Че тут? А, здесь тоже повтор. Yelling at the old Israeli player from the end stage. This is the replacement, and I think the in-game leader is very happy with a clutch like that, just outplaying. Ой, блядь. Первая половина в пользу этих. Я забываю постоянно какие. Их как называется их тема. Первая, блять, первая половина в пользу Ends. They got 4 here over towards A for the defense to Ents. This is to split the pistols. Yeah, you can see the bookmakers have no idea. Dead even. That is an opening for Spinks. So, the former Ents Spinks делает entry frag. To retrieve a frag and some dual Berettas for good measure. Yeah, very desperate for info, wasn't mad in there. So that flash, they thought they had to find something off that $200 investment, and they found an awful lot now. You know, there's at least 2. Лучше делает размен. Тоже делает размен, блядь. И приделает еще один килл, ситуация 4 в 2. You remember that Cloud9 game we referenced? This is where, exactly, and that ramp. Yes. That pesky little ramp. He was just such a nuisance for Cloud9. I've never seen a player just look more confident in every duel they take. So zoned in. It was, yeah, completely in a different flow state. Ну все, они выходят плентить. Not qualifying through the RMRs. But you thought there was a consolation on it. Yeah, maybe. Пачка стоит. Vitality had other plans, didn't they? They were the ones that wanted to lift that trophy. And of course, it's all about framing. You know, there was part of me that was a little concerned, like, oh, are you peaking? Now, too early. Paris is just around the corner, but it doesn't seem as if they've let off the gas whatsoever. There is just such a unified sense around Vitality. This blend. Есть инфа по заяву, где он стоит. They're not shy of saying it's not natural. They have 2 very different ways of seeing the game. Yeah, in the beginning, the entire project, I think they thought they could get it done differently, right? А, все, они решают съебаться. Опа, Sunplace принимает, делает -3, ого! If he had the Julies, some armor, and those kills, this next round 4 spy from Ents could have been very tidy. Нормально. But still some good damage from some bias right there. But they're going to have to do this the difficult way, Ents, losing both pistols. Неплохо. Sure, those clutches have been nice, but Vitality have won a couple as well. So the difference maker at the moment is these starter rounds.
And they will be able to purchase at least one Sunplace тоже молодец. couple of MP9, some deagles, a few smokes dotted across this purchase. Some Pies holding onto some residual cash so he can bring out his favorite AWP in that first gun round. But a bit towards B is Dupree. Так, пистолетку не забрали. Дучи делает килл, Magic сразу делает размен. Дучи делает еще один, за его убивают Дучу. Ситуация 3 в 3, за его лоу КП. Посмотрим, что будет дальше. Блять. Вот, курсор бесит просто. Because there's no way that Ents would full rotate. They weren't committed to the site. It was just B lobby, so they can't know that it is going to be the B finish. They still have to stay in because there's a 1-1-1. So quite the spread. Defense is the opposite for Vitality. The pack mentality being provided here. This is very proactive from Snappy. I mean, you know, there is a lot of answers with every second that passes. It's a huge push. To do so early. Unless they go into A. That's also a possibility. Здесь Мейден сразу выжидает и видит Эпикса, убивает Эпикса. Пикает, но решает больше не идти. Ситуация 2 в 3. Заеву делает килл. Ситуация 2 в 2. Заеву лоу КП. Заеву должен очень аккуратно играть. Блять, он спалился спин. А, он отвлек внимание, молодец. Спин свыше убил. Хорошо сыграли. Заеву выходит, делает килл. Все, молодцы. Забирают раунд. Умно сыграли. Очень умно. Это же гениально. Oh, and the frustration, you're feeling that. No doubt, no doubt. Because you're not doubting. Because you saw from Madden's POV, he spotted them going A. Why would they not? You think, why are they not going A? Outplayed. Yeah, they really dug themselves out of trouble. That 3v3, it felt like Ents had done enough with Snappy's push, but here we go again. Zai was throws out the smoke to peek and fight around, tries to catch anyone investigating. And he is one of those players that has just mastered those gaps through the tarpaulin, the angles of which you can get the information. I just love that last round. Yeah, that was cool. And they didn't, the two players, neither got nervous. If one of them was like an Apex or a Snappy, right, well, I guess it would be Apex. Виталий готовится к выходу на А. Блять. Понемногу проходит. Тут сидит Снапи, выжидает. Видит Айпекса. Айпекс убивает Снайпи. При этом Айпекс лоу хп. Ему нельзя дальше проходить. Он решает отойти, за его выходит, делает килл. Дюпри делает еще один килл. Ситуация 5 в 2. Все, это победа для Виталити. Ну, именно в этом раунде. Дуча лоу хп, подучись. Дуча сгорает в молике, просто как дурачок какой-то, имбецил. И не забирают раунд. Off of the rip of these pistols they've won. Yeah, in case you can't add 5 plus 3, but I don't know what I'm doing it for you, but yes. It is certainly a statement of where a lot of Vitality's rounds have been coming from. Let's see what happens when the guns are out. Well, I'm taking a look at Sampa's spawn here with the AWP. Has a really good A ramp spawn, so we can go and take that crane pick or over towards yellow. One of the two, depends on how they want to apply this. But there's 2 Mac 10s out for Vitality, and they want to surge with those over towards B. So that's the shot that Sampa's wanted to hit. Sunplace делает энтри фраг, бывает заеву. Vitality might be forced into this Hail Mary B execute. Stalled out utility from D-Hut. Because Sampai's only spotted Zaiwu there. Didn't see anything else, didn't hear anything else. There's no more harassment utility. It's awfully quiet. При этом Виталити готовится к выходу Б. Actually, yeah, safe from that initial nades. It's very clear they're coming his way. D-Hut. Still on his own. Yeah, Madden's arriving. Проходит в плент. Мейден делает килл. Ситуация 3 в 5. Дучи делает еще один килл.
Спинкс забирает Дучу, Мэйден делает хит гранатой и убивает Мэджикса. It takes the potency out when Sampaius finds that opening kill on Zywoo. If Zywoo can establish some standard ramp control and just be yellow and be annoying, he doesn't have to even take a duel or win it, just has to make sure they're not forward on the ramp, then there's so much less information available for Ents. So it's a massive opening pick, and you can see it here. This is an AWPer using his spawn and hitting a banger over shot onto Zywoo, and this is Zywoo about to cop it in the face, so even ready for that crane peek. And that's the cheers that you want to be seeing from Sampaius there. Yeah, the ups and the downs. Zywoo, well, he wants to try his AWP head-to-head here, so brought it out to task with him. Сэмплейс убивает Зайву. Второй раунд подряд. Эпекс выходит, убивает Снэпи. Сразу на размен. Нет делает килл на миду. Ситуация 3 в 4. Мэджикс коцает гранатой. Мэджикс 44 хп. Дюпри! Красиво Дюпри сейчас сыграл. Дюпри убивают. Отлетает немного Виталити. Because the gap that he finds the pick through here, it was wider towards the ramp than you would normally see. So you check this out, right? Oh, he's just found him as well. And blind. So everything there looked perfect to look for that fight. Энс догоняет Виталити. Now, well, Snappy has drilled in these openings here, but again, I just love that rotation from Nerds, and they've broken them once more. So good starts, yeah, but is that enough for Vitality to be able to close here? Well, we're all tied up with Ents looking likely to be the first to reach 11. Well, yeah, I mean, when it comes to gun rounds, if Sampaius is going to be taking down Zywoo and Виталити готовится к выходу на А. we are going to be on for a very impressive win. Don't forget, no pistols and 10-10. Yeah, exactly. And Zywoo, it's not like he's, been caught sleeping throughout this match. He's got 24 kills to his name. So he's finding his contributions, but if you can keep him quiet in environments like that, you're on your way to a victory, are you, Ents? Oh, Ents are really, I think they're growing in everyone's estimations. Snappy's got this fire about him, right? It's almost like this, are people still underrating us? Right. And it feels like that heat, I can feel it like radiating from his person. 100%. They've done that incorrectly, lads. Oh, I guess they were just looking. All right, fair enough. I was going to say, they've done it incorrectly in the sense that when you do this, the back guy needs to stand up, not crouch. Что они делают? If they were just looking for the wood, then he was looking for little domes. Лучи делает энтри фраг. Бывает Зайву. Ситуация 3 в 5. Сэмплейс убивает Дюпри. Дучи делает килл. Убивает Спинкса. И убивает Мэджикса. Yeah, he's involved in an awful lot of opening exchanges in the Apex, but that was the case before he was an in-game leader. And now in the current meta of in-game leaders, you see it more and more. Look at your Arts, your Nafanis, right? You see it with Carragher making those Hail Mary plays as well. We'll see Laddie to get in early. Будет очень кринжово, если Виталити отлетят от Энсов. Yeah. So otherwise, he was doing pretty good. Yeah, up until now. Up until Ents have turned up the heat 2-11. Don't know what kind of oven they're using, but they are cooking. No AWP out here for Zywoo. Эпекс ничего практически не делает тебе. Ну, блядь, так, ничего. Когда, блядь, выйти не может. Это пиздец. Sampaius has just been overwatched so that Nerds could go all the way up and towards ladder and apparently doesn't want to continue down that ladder. So they might need a Счет 11-10. Ебать, 3 хаешки залетело, минус 83. Далее по Мейдену. Его практически убили. Дюпри проходит. Мейден уже ожидал, что ему зайдет молик, сразу потушил его, но при этом его убили. Зайву спас Дюпри, ситуация 5 в 4, Сэмплейс немного подгорел в молике, ничего страшного. Дюпри убивают, ситуация 4 в 4.
Блять, Дуча убивает Зайву. Ситуация 3-4. Нерд делает 2 килла, Мэджиск убивает Нерса и Дуча делает, убивает Лостового. Пешками закидали, потом фаером, пиздец. Но при этом он все равно отлетел. Dunks one down the back pocket of Dupree there and does so much more work up and over the site. Diha joins that path that he's laid on out and they take all the fights and they're getting fired up now. And it's just 4 rounds away from being in that 2-0 bucket in the legend stage. Best of 3 away from the playoffs. Виталичи опять же готовится к выходу на А. Постоянно вроде по ходу ходят А. Все забыли о существовании Б-плента. Titans in this legend stage, Ents really are demanding respect from the very best. In a best of one, you get both pistols. Эпикс убивает Снэпи. Нормально, кстати. Takes down Snappy with nothing more than a P250. Sure, he's got some Kevlar. Надо выбивать дроп, нахуй. У них пистолетка. Надо. Мэджиск убивает Дучу. Не перетягивается на Б. Очень умно. Только сказал, что они забыли о существовании плента Б. Как бомба ставится. Нерца зажимают. Так убивает Нерца. Ситуация 4-2. Ситуация 2-2. 1-1. Дюпри, давай. Дюпри. Хорош, Дюпри. Молодцы, забрали Эко. Молодцы. This is a bit of a discrepancy. Ents have let one slip. Look at this. That was the way back in. They had 2 players on the side. It was just ahead of the smoke that was thrown. Прожмите, пожалуйста, там по лайку. Я буду очень благодарен. Has to hit it. No other way around it and finishes it off. And that should have been 13 in the books. That one there might be unforgivable for Ents if they lose this map right now. The relief you saw immediately going into motivation. He wants to get the boys fired up, and now Zonic immediately wants to build upon that. Hey, lads, I'm sure it felt great. I'd like to see you win it with an AK. Such a huge round, though. They've now put Ents in a breaking point here financially. That means so much. That's going to have Snappy gagged as well. You got to call a good CT side, man. That's a nasty death. Yeah, he was the opening death of that as well. So some big ramifications. The in-game leader overstepping the mark, and let's see if they can piece it back together. У меня за окном какие-то дети орут, блядь. We'll see if that T-side AWP will actually feature, as there's some pace out of Magis, quick to try and take that B side of the map. Zaiwu, once again, going to be trying to find something on this ramp side. Yeah, you can see the evolution of the meta right here. Oh my god, yeah, it has evolved, hasn't it? Yeah, this util exchange just jostling for ramp control. Now, they will have heard Zaiwu's scope below them, so they have a very good idea that he is prowling. Even more so now that he shot a couple of bullets. So the confirmation is there as the Летает молик Нерцу. smoke instantaneous extinguish. They really don't want to allow Magis to think he has Кидает КЕшку. У Дучу минус 29 хп ему. bully you out of wood and then have full control. That's where you can get exploded upon. Готовится к выходу на А. У Заеву бомба. As Dupree's making loud steps on his progress up the ramp. Senpais wants to swing into this. Oh, Flash is so good. Every time it catches Zaiwu, they've got it calculated. Senpais пропустил чела. Отходит. But progress now for Vitality. They're up Crane. It's a big bit of real estate to hold on to, and this is an angle that can catch players off guard. Бать спрятался там тип. Снайпер убивает Дюпри, Мэйден убивает Зайву, Спинкс убивает Дучу, Спинкс убивает Снэпи, Спинкс убивает Мэйдена. Идет сразу, минус 3, ситуация 3-2. Молодцы, умно сыграли. Бомба ставится. Станпейс неудачно прошивает Апекса и... Кто там еще с ним стоял? Феникс вроде?
absolute lifeline. And there's a spot on Есть инфа по Magic. back into this one. You can see how stubborn they are about this. They really want to have a go. It's not the one. Его пушит Magic, убивает. Ситуация 3 в 1. Sunpace решает отойти, засейвить авик. And we'll have some distance between him, but Vitality are going to tie us all up. I wonder if that close B play, right? We were talking about around with the extinguish on the molly, because imagine Счет 12-12, господи. Притык идут. they play close B are going to jostle for that position, and Nerds will likely be on the B side, because look how far out mid they got before they were detected, and then Spinks with a massive triple kill on this. Но все же надеюсь на победу Vitality. Resuscitated it out of nowhere. Out of nowhere. They had to have known that was a gap. They knew Spinks was still alive and still caught off guard. So the hero right now... I mean, both of them. They're both here. And Ents have been playing an incredible game of Counter-Strike for it to be 12-12. But Zywoo and Spinks are both present and correct. Spinks has demonstrated that... Ебать у этих, у Ents тренер, нахуй. Такой 7-футовый чел, блядь. Finding the double on that elevator position and avoiding that awkward team kill upon the double swing. So great control. На массе, нахуй. At least we're getting what we got last time round, right? In terms of the 16-14, right? It was a close game. We're getting what looks like it could be all of the rounds here as well. If Ents don't grab one back soon, that might change and Vitality could just roll. Господи, я думаю досмотреть этот матч и уже заканчивать стрим, потому что сколько я там уже стримил. Сколько стрим идет? Стрим идет уже 2,5 часа, это очень много для меня. Не, у меня уже за притык языкается. Блять, придурки, нахуй. Не могут Зайву не может, блять, сесть сначала. This is the flash on the go. No one's ahead of it. No one's disrespected our smoke. We have ramp control. This is the fight. This is what they've been waiting for. And Sunpire's very, very patient. It looks like they're going to set up the molly for the stairs here. It shouldn't spill over to Nerds. You can see how far away he is. He'll be fine. The flash, though, that could be a problem. Так, готовятся, точнее уже выходят П, Vitality. Есть инфа, что они готовятся выйти. Nerds решает немного отойти. Nerds видит чела. Мэджиска половина хп. Дуча принимает. Мэджис делает килл, Мэдден делает размен сразу же. Дуча сгорает в молике, но перед этим делает килл, Апекс убивает Мэддена, ситуация 3 в 2, за его лоу хп. Спинкс делает килл, и Sunpace решает отойти. Засейвить авик. And still managed to leave with a round. I wonder if they hunt here, try and take this AWP, remove everything. You see them inching closer right now. Apex worming forward. Spinks not too far up behind, and Zywoo's even head off towards that he can't save. So Sunpace might lose everything here. Lost bonus, only 2,400 into the next. Apex Зайву лоу хп. Sunpace пропускает. Кто там проходил? Пропускает Зайву вроде бы. Зайву обходит Sunpace, господи, какие тайминги. Сейчас, секунду. And this, on the site, there's moments it could go either way. They stalled them out really efficiently in 2 different occasions there as well. Just not able to connect the kills, and Ents now left wondering what could have been. Well, that is going to put them on the economical concentration stations for Vitality. They know that this is, it's just turned on its head a little for Ents. It felt like the momentum was on their side. Now the winds are changing. Yeah, they were just confirming that it was that full buy.
Дюпри откидывает смог, чтобы чекать. Блять, я не знаю позиции здесь, извиняйте, нахуй. No Kevlar, no nades, just a couple of pistols upgraded in. Nerds can't even treat himself. That's how down in the dumps he is. And if this game finishes with Vitality picking up an eco victory with Apex Так, a couple of P2, Снэпи получает инфу, точнее дает инфу, что готовится к выходу на А. Снэпи не чекает, выходит в спину. Апекс убивает Снэпи. Спинг слоу хп. Санпейс убивает Зайву. Апекс убивает Дучу. Мэджиск убивает Санпейса. Ситуация 4 в 1, но при этом трое очень люто коцные. Нердс тоже люто коцный, 8 хп. Сделает ли он килл? Нет. Апекс его убивает. Okay, well. 14, dude. This is going to be a big one. Just 2 more rounds now for Vitality, and it feels like it's coming. It feels like it's just around the corner here, doesn't it? Since they've broken through, and it has been the Zywo and Spink show throughout. Look at them, top of the scoreboard, 25-23. Nerds has been doing his best to hang with the big boys, 21 on the other side. Еще 14-12. Витальке осталось забрать 2 раунда. Utility exchange. T's drop a smoke under the boards. Hamper smoke locks out the access to short, unless you want a grey screen. This is what he was up to, wasn't it? It is a crawl on the ramp. Head to head with Madden. He's been getting a little bit hard done by. I think he might have been spotted. Yep. Oh, a hard headshot. Мэйден убивает Дюпри. To prevail and extinguish an attempted wallbang, but look at the cavalry. They're here already. Messi. Мэйден сразу тушит Фаер. Мэджиск убивает Мэйдена. Нердс убивает Апекса. Как же все сложно. Ситуация 3 в 4. Спинкс убивает Санпейса. Zywo has the bomb, but it's Zywo and Spinks. Chad, strap in. Well, they know Nerds was over towards A here, so likely just D-Hub B now that Sampias is dead in middle. Plenty of time on the clock. This seems to be the constant conversation for Vitality. They always feel like they have a lot of time to work with here. And the two players you'd love alive. Now, with D-Hub, he does take the gamble, right? We see this time and time again, understanding mid and B are both... Так, я отходил немного. The good graces will allow him to flirt with the idea of defending his bomb site. A smoke and a molly, but you'd want to get as close as possible here, and they don't know this flank is coming. Так, ситуация 2 в 3. Что случилось? А, блядь. Снапи. О, господи, что это произошло в Снапи, боже. Ой, ситуация 1 в 1. Нердс убивает Спинкса. Зайву не читает Нердса. Господи, господи, что за тайминги? О, Нердс убивает Зайву. He keeps Блять, секунду. That was 15. That would have been a condemnation of this best of one. And with a straight face, he stays straight laced and keeps it all afloat. Yeah, battled Snappy out there, didn't he? In a big way. So Snappy with that mare on the miss. If you're going to take a shot at the king, you got to make sure you connect, don't you? And that little signal of the gun getting thrown as Zywo is changing, so it helps Nerds track him down in that cat and mouse game. Так, все, я снова могу чекать чат, читать чат. Бать, кто там так орет? Кто там так орет? Так. So last chance for Zonic. And this is the thing, you want to, because you win this round right now, you put Ents back where they started. It'll be another bad buy with the middle of the road lost bonus. It's a horrible place to be on the CT side. It hasn't mounted completely because of the nature of how these rounds have unfolded. Again, they have to Лютая напряженка сейчас. with an SMG on Snappy. So this is Ents
Виталити осталось забрать 2 раунда. Готовится к выходу на А. Апекс убивает Мейдена. Убивает Снэпи. Бластовым патроном Апекс лоу КП. Ситуация 5 в 3. Господи, Нердс. Нердс Нердс делает килл. Делает второй. Апекс убивает Нердза. Ситуация 3 в 1. Апекс за его делать по одному киллу. Дучи убивает Спинкса. Есть инфа по Дучи. Есть инфа по Зайву. Решает сыграть на время. Зайву, зачем ты пикаешь? Апекс убивает Дучу. Найс. Остался раунд. 1 раунд. Всего 1. Considering how the game started for Apex, I think he was like 2-9 or 2-7 at one point in this game. He was having a really rough go at things, giving up constant opening duels. He grabs 2. Вот, ластовым патроном убил. He gets 2 wallbang frags as well. One onto Nerds right there, and that opener that we saw onto Madden. Some massive stuff from the in-game leader, who's now in the conversation of the 20s. Brought himself up in the fragging department. Молодцы. In a big way. Все, 1 раунд остался. Давайте, заберите уже. Я не хочу еще сидеть допой, ребята. Я уже устал. Ой. Up for debate. They've used every timeout. Like both of these teams being pushed to their absolute maxim. And this here is where Ents need their individuals to do miraculous plays because they don't have a single advantage in this next round. Not a single advantage. You have 3 players using SMGs, 1 player on a CZ75, and Nerds, with the good graces, getting himself into the M4. And he's been finding impact notes. He's been doing his best. 27 in total for him. Tied with Zyro on the other side. But he needs someone else on Ents to step up and chip him. Maybe a double kill. Maybe just one and done to give them a chance. Yeah, and already Это ванвей. Sour taste in Madden's mouth as a HE chunks him down. And utility arrives. Так, давайте. Already pulled out of middle. Spinks cautious for any kind of YOLO plays. I do like this end here from Vitality. When you know that they're broken in their buy, you don't even know what it's going to resemble. You don't know what the purchase is, you don't know how desperate they are, especially a team like Ents who loves to push the issue and get in your face. So at least when the first, 30 Nerds и Maiden коцанные, Снайпи тоже коцанный. Готовится к выходу на Б. Здесь Дуча и Nerds. Кидывают молик. Господи. Нердс принимает молик. Нердс почти сгорает в этом молике. Дюпри добивает Нердса. Дюпри сгорает в молике. Ситуация 4 в 4. Апекс делает килл. Дучи делает размен. Убивает Медикса. Зайвуд делает размен. Еще один. Ситуация 2 в 2. Спинкс убивает Снэпи. Ситуация 2 в 1. Остался 1 Мейден. Ой. На каких же он сейчас нервах, наверное. Не читает Спинкса. Ну и все, Виталити забирают. Забирают эту катку, молодцы. Поздравляем с победой. Ой, боже, сколько мы сегодня игр посмотрели? Достаточно, вроде. Ну все, ребята, я пойду уже. Спасибо всем, кто был сегодня на стриме. Стрим длился 3 часа целых. Если еще будут какие-то турниры, обязательно будем еще комментировать. А так, всем спасибо. Всем удачи. Я пошел.